Hello, welcome everyone. My name is Adriana Bañamuciño. I'm the researcher and technical assistance coordinator at the Inter-American Center for Social Security, CIESS. On behalf of CIESS, I would like to welcome you to this CIESS sessions entitled Mobility of People in the Americas in Social Security. Today we have the privilege of having the participation of two outstanding researchers. To my right side, I have Juan Jose Lee, senior economist at BBVA Research Mexico. Thank you very much. Welcome, Jose. Thank you so much for the invitation, Adriana. It's a pleasure to having you today. From Brazil, we have Miss Constanza Argentieri, who is the head of the human rights defender company called Bosses. Thank you so much for having us today. It's a pleasure for me. Thank you so much. And I would like to apologize on behalf of Mr. Shiba, who is the research fellow of Toronto Metropolitan University, because he had some trouble, and unfortunately, he's not with us today. Thank you so much, and hope everything is going right with him in Canada. En un evento próximo poder tener la oportunidad de escuchar. How we can have his collaboration in the following sessions, because it's very interesting, his work and his research on the migrant mobility studies in Latin America and Caribbean. So he won't be with us today. So our today's topic is very important for the Americans region. So far in this century, mobility in the region has become more intense, diverse, and visible. Some figures from the United Nations Population Division estimate that in 2024, there were approximately 3.4 million people in the world. And this figure represents the 3.8% of the world's population. Therefore, the Americas region has contributed importantly for this kind of population, where 15.9% of the migrant population come from a country in the Americas. And some natural phenomena, such as the Rio Bravo and some others, are different scenarios and they can see the mobility of people that are seeking to have better life conditions. And due to these obstacles and challenges, it underscores the importance of guaranteeing and protecting the human rights of migrants, especially for those related to social security. Among the topics on this agenda, we can find the identification of the barriers and obstacles faced by the migrants to effectively access to the basic services and social protection. Our objective here is to propose viable and effective alternatives that may contribute to guaranteeing a dignified life for them. One of the main tasks of CIESS is to collect and analyze the successful experiences that have improved access to these services in the different countries and document them to be as a reference for those institutions that face similar problems and needs. Collecting and sharing the best practices or experiences is essential to move towards concrete solutions that can be adapted to different contexts. So spaces such as these sessions or meeting are essential to fulfill this purpose through the dissemination of research and work carried out in the other countries and research centers, such as BBVA Research and the Voces Consultancy. We can start learning and sharing regional experiences
just to make possible to provide the protection for migrants. So this allows us to learn from each other and to build a path towards a more inclusive and effective policies. Aprovechando ya ese espacio, les And without agradezco mucho further ado, thank you so much for our lecturers today. And we are very happy to having all the audience. So I will pass the floor to my colleague Alejandra Reyes. Que es investigadora del CIESS también And she is y also especialista en researcher at migración y CIESS quien va and a a specialist in el migration. espacio. She will be moderating this meeting. Thank you very much, Alejandra. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas Hello, good a la morning, audiencia y a everyone. nuestros ponentes. Me da mucho And gusto thank you very ya much que haya llegado for being el gusto de here. hacer I'm parte very del happy. evento. Entonces, voy a iniciar solo mencionando la dinámica de So la I will mesa, just que begin es muy providing sencilla. you the Tendrán organization of this 25 o media hora session. y como nos mencionaba So the Adriana, lecturers will have 25 podemos minutes tener or un poco 30 más de minutes tiempo, around. dado que vamos a However, they will compartir have nosotros. more time because Y we don't al have Shiva final va a here with haber una us. serie de espacios And at the end of para the session, preguntas we'll be providing you esperamos que no with a sea una QA interrupción. session for you to Y, ask any bueno, questions. voy a mencionar el So, CV just to de begin, I would Juan like Lee, que va a to iniciar mention la sesión, the resume of enseguida Mr. de Juan Juan. Jose Bueno, Lee. Juan Lee es economista de la Facultad de Mr. Economía de la Jose Universidad Juan Nacional Lee is Autónoma de economist México from the y Faculty of maestro en Economics Economía en of the Extranjeros National México. Autonomous Realizó University estudios of técnicos Mexico, para la UNAM. Fundación He BBVA holds a master's in economy México y se ha desempeñado como by el consultor en Colegio de diversos México programas and técnicos de performs estudios technical federales studies aquí en el in país, Fundación como BBVA el in Instituto Mexico. Nacional de las Has served Mujeres, as Naciones consultant in Financieras, several public Secretaría de programs of Economía, federal agencies such as the Secretaría National del Women's Trabajo, Institute, Credisol, National IESS, Financiera, entre Ministry of otros. Economy, Es también Secretariat of profesor de Labor, la UNAM, de la CEDESOL, among Universidad Nacional others. Autónoma de He's México, also a e professor imparte at materias en UNAM economía mexicana, of the macroeconomía y economics, matemáticas financieras. microeconomics, and Y financial como math. mencionaba And Adriana, as Adriana tanto en previously España como mentioned, economista he senior is en currently México y en the temas de senior migración, economist in dinero, Mexico, desarrollo y and evaluación. he holds Entonces, expertise sin in más, les migration, escuchamos, Juan. remittances, development, Muchísimas and gracias por la invitación, evaluation. Thank Adriana. you very Muchas much. gracias, Thank you very much, Alejandra, Adriana y Alejandra, for the por la invitation. presentación. Could you please share the Yo creo que trataré de presentation? no hacer la presentación tan larga, bueno, sí, unos Okay, 8 I will minutos, para try también just tener un to poco take my de time tiempo, a ver si to have en el more diálogo time podemos responder for a dialogue or a final preguntas, dialogue. etcétera. Bueno, el tema que voy a tratar el día de hoy es Okay, un so today's breve topic panorama sobre el tema it de has to la do with the migración y scope todas of las movilidades mobility que hay in the Americas and all en the las Américas, en mobilities el that mundo y we las have Américas, encountered in the y Americas eso pues es. itself. Next slide, please. Ya lo había comentado Adriana, justamente en el mundo hay And cerca de Adriana has 304 already millones de mentioned, in the migrantes. world we have more Esto than en la actualización, 304 en la million actualización de estudios migrants, económicos de according Naciones to Unidas hace unos the UN 5 meses Population Division, Economic aproximadamente. Division. Esto representa alrededor del So this 3.7% represents de around the toda la población mundial. 3.7% of the world's Hay que considerar que es population. un So we volumen have muy to consider importante, that this is porque estás a hablando que important number casi 4 de cada 100 because personas que almost están en el 4 4 out of viven en un 100 país people in diferente the a world donde live in a nacieron. different country, Si of ponemos ya different las countries of estadísticas, origin. tenemos desde So this is 1990, some bueno, figures that incluso we esta have historia es calculated más from larga, 1990. eh, el volumen en términos absolutos ha ido aumentando de forma And importante. in Pasamos de absolute terms, 150 these millones have been aproximadamente increasing en los around 90 50 million people. a que era 25 años, pero 35 And años in the después a following 300 25 millones. years, Pero and también after el dato 50 a lo mejor years que es más later, more than revelador 300 es million. el porcentaje de la población. However, Antes the era alrededor important del thing here is the 3% de la percentage. población, So around 30% actualmente of the es population 3.7, is probablemente currently para 2030 estén cerca del 3.7%, and 4%, approximately for y lo the cual nos está 2030 we'll diciendo be que se having the está 4%. intensificando So la this is movilidad de translated las personas, into es decir, a hay greater más personas en mobility proporción que in se mueven people. alrededor del So we mundo. have greater En la gráfica number de of abajo, people that justamente faces nosotros sacamos de mobility. datos de las Naciones Unidas,
And also we have some information from the UN. And here we have located in the main countries of origin and the top countries of destination. So in this case, India and China are the main countries. However, you can see also Mexico. Mexico is the country with most migrants in the world. Cerca de 11.6 millones. And it has around México tiene 11.6 230 millones million. de habitantes. Estás hablando que casi 8% de toda So su población this is está en related to México more y de than fuera del país. 8% of the Parece world muy population, importante. Y which is observamos an diferentes important países number. principalmente And there de are some other Asia, different que countries, son especially from principales expulsores de Asia, migrantes, that are pero también the main observamos countries que for en migrants la as well. octava posición es en que se encuentra In the eighth Venezuela, place, we have el cual Venezuela, for en los instance, últimos which 15 in the 10 last años 15 or tuvo un 10 crecimiento muy years importante has en an su volumen important de increase migración, ¿no? Y in bueno, the estos son algunos de los migration países de éxito de la flow. migración. And there are some other Pues podemos ver countries que in the casi top todos countries son of destination, países and most of desarrollados, these countries are developed principalmente ones. Estados Unidos y Canadá, países Primary, we have de United alto States, ingreso y Germany, países and some other countries petroleros en that general are con muy alto nivel de ingreso. oil Podemos producers, ver claramente Estados such Unidos, Arabia as Saudita, Alemania, Arabian Reino Saudi, Unido, Francia, España. United Kingdom, France, Este Spain, perfil ya Canada. nos da una So idea with this de que gran profile, parte de la we can migración en el realize that the mundo most son of por the part motivos of the económicos, es migratory decir, population no in es the tanto world por gusto, is not preferencia, because they have a planificación, sino preference to actividad, do sino so, por búsqueda de oportunidades but they económicas que no have to encuentran en sus seek for países different de economical origen. solutions. Y bueno, del total de los migrantes en el mundo, de estos cerca de In the total 318 number of the millones, world population, the alrededor migrants, de unos 48 around millones 48 son originarios de around América del 48 Sur y million del Caribe. immigrants come from Latin Representan America and alrededor the de Caribbean, and they el represent 16% around de toda la 16% migración of the alrededor del mundo. total En este mapa se migration muestra in las the regiones de world. origen So in this map, we can de los see the migrantes. origin of migrants. Hay una gran parte que proviene de So we Europa have a y great part, a great conforme number of them come from Europe. pero sin duda el continente que más However, expulsa migrantes es the Asia, ¿no? continent that has China, the India, greater number of Pakistán, migrants is Bangladesh, China, is Indonesia, Asia, Filipinas, such as todos esos China, países son muy Indonesia, fuertes expulsores de Philippines. So migrantes, these are cada uno countries con that have vocación y a great destino number of muy diferente. immigrants. Para gran parte de All los of them have different por ejemplo, processes, México, gran but parte en Estados Unidos, but Centroamérica, casi una many parte people de la come from migración different está recibiendo countries, such casi as por cada país, pero Mexico. están en Estados Unidos, la gran mayoría. And a great En number el of caso de population Nicaragua, come from una the United gran States. In the case migración of Nicaragua, económica. they have faced Sin duda, a great number of de migrants los países del Caribe, from the Caribbean la gran countries. mayoría se encuentran en Estados Unidos, algo de And from the Cuba, Caribbean countries, de they are Haití, located in United States. de República Dominicana, For perdón, instance, República Dominicana está Haiti, mucho, Dominican Florida y Republic, Nueva the York. Dominican Republic Hay otros population puntos are muy located particulares, in por ejemplo, en Florida el and some caso other de locations Haití around. y de Jamaica, además de estar en So, Estados Unidos, están, por ejemplo, en Haiti Canadá in y en Francia. Jamaica are Y así located podemos ir, in ¿no? United States or Por France. ejemplo, en So we Sudamérica can just hay mention mucha some migración other countries, but regional. in Principalmente, por America, ejemplo, we en have a lot Colombia y of regional Venezuela, migration. y que For van variando instance, sus in Colombia and Venezuela, volúmenes entre uno y otro país, dependiendo cómo está cada una de the las number of situaciones population políticas y is not económicas. that different Y according to their sin duda también economical el principal situations. destino de la migración However, está the en main Estados Unidos, destination of migration pero en is United Sudamérica, States. gran parte However, por, in yo creo que South principalmente por America, esta cuestión de los vínculos con in South Europa, America, due principalmente to porque the partnership with ustedes saben Europe, que as varios you may países already europeos know, many empezaron European a countries recibir justamente have already descendientes de received europeos descendants de tercera from generación, Europeans, pues muchos fueron third generation reintegrando Europeans, nuevamente a because they Europa, are now principalmente España e being Italia. reintegrated to Entonces, Europe. sin So duda, they de come from Sudamérica Italy. el principal destino es Estados Unidos, So pero the también main hay otros destination is países the United europeos States. como However, there are some España, other European Italia countries such y as Reino Unido Spain, también Italy, sale, ¿no? or United Del Kingdom. total de la migración que sale de América Latina, de And estos the total 48 number of millones, migration comes ahí from podemos ver South las cifras de America, around población por país, 48 million dependiendo immigrants. de And you México, can see alrededor de 11 here millones, the number Centroamérica of 6 each millones, country. For Sudamérica instance, tiene 21 Mexico, millones, pero también la 11.6, población South es muy America, grande, pero hay muchos de los 21.2%. 21 millones son But there are nacionales some, dentro de these are Sudamérica interregional y el Caribe within the aporta South alrededor de 9 America, and the millones Caribbean siguientes. have around 9 million Bueno, people. gran parte, yo ya lo he adelantado un poco, de la emigración de Now, a América large Latina part of va a immigration América Septentrional. come ¿Qué from Latin significa America and the septentrional? Pues Caribbean básicamente and goes to Estados North Unidos America.
y por ahí también se le puede sumar un And poco Canadá, ¿no? also, we Y can aquí podemos add ver Canada los to cerca this de 48 immigration. millones So around migrantes de la 48 región million of migrants América in the Latina y el region Caribe. come from Latin Podemos ver America and la the gran parte, Caribbean. We 30%, can see that the está en la misma región de 30% América is in the Latina same y los 10 American, son Latin America migrantes region, dentro de la misma and they región. are migrants in the same Eh, region. y hay otra parte importante que está en There Europa, is another que no important mucho tan part grande, which comes from pero Europe. casi no hay migrantes However, latinoamericanos there en are África, not, Asia there is y not a great Oceanía, number of seguramente por la American immigrants in distancia, Europe or el vínculo Oceania due cultural, to the también a lo mejor distance no of hay the gran parte de culture or economías because the importantes, economy it's salvo very Arabia Saudita different. económicamente, pero sin duda el determinante principal puede ser So the las redes main sociales, ¿no? determinant Las redes here sociales de is dónde están las the diásporas mexicanas social que puedan ayudar relationships. a que nuevos And migrantes these puedan relationships that llegar can a help the estar immigrants that can get residentes, to ¿no? those locations. Y bueno, yo me voy a centrar más en los dos corredores o destinos que más conozco, So I que es will el de just Estados focus Unidos on y el two de México. countries, Entonces, United States and en Mexico. el caso de la migración de Now, América, in de Estados case on Unidos, the United States aquí no estoy en la cifra, immigration, pero I don't know exactly de la the población, figure vamos, or the del number, total de los migrantes en Estados Unidos, but the total number of hay migrants in cerca de United States 54 is millones de migrantes around viviendo en 54, Estados Unidos, 55 lo million cual es migrants un in monto muy United States. importante. So this is an 54 important millones de number. migrantes es una 54 sexta million of parte de todos los migrants migrantes que hay is en el a mundo. sixth O sea, básicamente se puede part decir que uno de cada 10 percent migrantes del mundo because one se van out hacia of Estados 100 Unidos. migrants Y go también to es un United monto muy States. importante And para this is an números y para la población de important Estados number Unidos. also just to cover or Representa just to be alrededor del part of the population of the 16% United de toda States. su So around of the población, ¿no? Aquí tenemos 16% una serie of the histórica muy population come larga, from the migrant alrededor de unos population. 150 años. Entonces So podemos ver que hay you can fases see here donde, that we have como ustedes different saben, Estados Unidos es stages. un As you país may already realmente know, formado United por States is migrantes. Es muy raro a encontrar personas country totalmente nativas which de is Estados Unidos. formed by many migrant Este, population. y ha habido oleadas en Estados Unidos para traer And there migrantes, have pues también been a para lot of poblarlos y para también migrant fomentar su flows economía. to Entonces podemos ver que a lo increase the mejor economy in the a United principios States. del siglo anterior, en So, los at the beginning of the previous 1880, pues century, también in the 80s or hubo 90s, una oleada muy importante para atraer there migrantes. was Vean que, por a ejemplo, en important flow for the 1880, migrants en from 1850, hace 150 años, el from volumen de migrantes en 1950s. Estados Unidos era alrededor del United 10%, States, the pero migrant population in the United States 2 was the décadas después, para 10%. 1880, And now for 19, 1890, the, or the, más de for the 100 años, 1980s or ya more than subió el 100 porcentaje a years, cerca del we 14, increased the number 15% to the casi el 14% of 20% the de población. population in the Pero United también States. hubo periodos However, en los there were que also Estados Unidos, some por la misma times dinámica, empezó a cerrar un due poco to la the same frontera y la dynamics, United población States emigrante blocked fue the disminuyendo, frontier no and tanto the así migrant de que para population 1970 decreased. cayó a So cerca for del the 5% de 70s, su población, o decreased sea, para decir que era 5% of the population. relativamente poca población migrante, So pero se they supone faced que a en decrease in estos the 50 migrant años, en population. este caso However, de 1970 a from 2020 o 1970 to 2024, 2020, el porcentaje de 2024, población the migrante fue population, creciendo the migrant casi una population década por década, percentage de 5 o increased 6% en each total su decade, población, hasta around no llegar 10% al or porcentaje del 15% of the 60%. population. So they represent the Ya es un monto 16% of muy the importante de population población in the actualmente United States. migrante de la que So estamos hablando. nowadays, Y en la gráfica de currently, the abajo podemos 16% ver of the population la in the United States composición de esta is población migrant. migrante por grupos de edad y por And of sexo, ¿no? course, this migrant Básicamente population a is nivel divided poblacional lo que nos into puede age decir, en groups. azul están la So población in activa de blue, Estados you Unidos, can el grano de find Estados Unidos, here the active y en population, blanco, con líneas and in azules, white está la población are migrante o those nacida en el extranjero. that Entonces podemos notar become que or hay are un part of the gran migrant volumen de esta population población in que different está countries. en el grupo de edad de 30 a 60 años, And this lo cual quiere population decir age que son 30, around 30 poblaciones en years edad de old or trabajar, over. son So poblaciones these económicamente these activas are the y que population who are in the están working age. en este proceso que seguramente And migraron this is para still in trabajar, the para tener process ingresos, to continue para working and mantenerse a just to ellos y get a an sus income, familias, just to ya sea que estén en Estados pay Unidos o their en sus bills for países their de origen. families. La siguiente, por favor. Entonces, esto con la gráfica anterior lo que nos confirma nuevamente es que Okay, gran parte de la according to the población previous que chart, migra we en el can just mundo confirm es that the por great carácter number of the económico. population that migrant Aquí in the analizo country is due to algunos de los the principales economy. países de So la here región we have one que of the tienen main más volumen countries de of the migrantes en region with Estados greater number Unidos. of migrants in the United States. A través este dato lo sacamos de una encuesta aquí de And Estados Unidos this que se llama data Colección come Sordi, from donde
the UN population survey, and this shows what was the country of origin. For instance, the Mexican population in the United States is around 12 million. This has not been increasing in the last 20 years. So in the last 20 years, this is the same for each year. But actually, we can see that there are some other countries that don't have any or a great number of migrants, but they have increased the number of migration, such as Colombia or Venezuela. These countries are the ones that have increased the number of migrants in the last 20 years. However, there are some other countries that have a great number of population, such as Salvador, Dominican Republic, Guatemala, and they have a great number of migrant population in the United States. So when they have an active population in that country, it means that they can have a greater flow of migrants to the United States. Next slide, please. And also, it's very common that the country of destination of each of the countries depend on the human relationships or the migrants that were already in United States. And this determines basically their country of destination, because the migrant don't look for having a good destination there, but of course they have to look for a job, or maybe they have some partners there or some friend have there and they invited to work there, so they look together, and this is the main specific reason that can help them out to be integrated economically and socially in the United States. So I think that in the Mexican case, great of the migrant population are located in Texas and Arizona. However, there are some other states, such as Illinois, that have a greater proportion of these migrants. And this can also be repeated to other countries, such as El Salvador, and this is similar in Guatemala. And these three countries, Mexico, Salvador, and Honduras, have the largest history of migration in United States. However, in recently, just thinking about all the migration, the construction of the different work opportunities at the end of the 19th century, migration increased. So the Guatemala's and El Salvador's migration growth in the 70s or the 80s due to the internal conflicts in those countries. So there were a greater recession of people in El Salvador living in California at the beginning of the 80s. And in Guatemala, approximately in the 80s, was a similar phenomena. So this migrant flow of these countries was due to the different economical issues. And some other recent countries that we may see here. If you can see this map, why people go to California? Because this is the nearest part from Mexico. Esto sí ocurre, por ejemplo, con la migración de Honduras. Yes, actually, this is similar from the Honduras migration, and as well to Colombia. Y la migración de qué otro país? And the migration to some other countries. Pero bueno, y otro estado que destaca muy claramente. And other state that is relevant in the last 15 years is the Florida state, in which the great part of those countries that come from the Caribbean have a great flow of migration, such as Dominican Republic, Haiti, Cuba. And there are some other people from Guatemala that go to Florida. So talking about the countries of destination, we may say that this is determined not only
due to the opportunities of those countries that can generate a relationship just to be there. However, for the antiquity of these opportunities. Most of the people started to be located in California. However, in the 80s or the 70s or the 90s, and recent numbers of population to 2010 and 2024, they have started to be located in Florida and some other states. The next slide, please. Del total de los migrantes latinoamericanos, The total number of Latin America population or the Caribbean also that allocated in United States is around 4 million. todos ellos son documentados. ¿Cuántos de ellos, qué proporción de ellos son no So these documentados? people are not undocumented people Hay or estimaciones que se migrants. hacen de la población no documentada en There are Estados different Unidos. estimations that are being done for the undocumented migrants. In these states that in United States, there are around 10.5 or 11 million immigrant people and undocumented people in that country. And most of them are Mexican, around the 40% of this population. Because for Mexican population is around 35 million people. So this is a huge country. Para que un migrante mexicano llegue a Estados Unidos solo tiene que atravesar una So for a frontera. Mexican go to United States, they only have to cross the border. And for the American go to some other countries, some other Latin American people have to cross the border. They have to cross Mexico and then the United States. For example, a person from Colombia or Ecuador, if they are going by going to the United States, they have to cross Mexico first. En México. Sí, sin duda por una cuestión más histórica, cultural, las So redes due to the de history, apoyo, también culture, por la origins, geográfica, or ¿no? the support Pero of después de the eso, geographical otros, ponderation. However, we can see here there are some other countries that encounter another part of undocumented migrants, more than 2 million population, mainly in Central America, El Salvador, Guatemala y such as Honduras, Salvador, Guatemala, Honduras, that have a greater increase in their undocumented migration. So around 2005 or 2006, this is where they have the greatest number of these undocumented migrants. However, Nicaragua was not incorporated to this immigration. However, until 2018, 2019, they started to see this flow. And also in South America, they have had an undocumented migrant flow and decrease. However, it's more complex just to go to United States if they have to cross a lot of borders. So less than 1 million people that come from Caribbean, so for instance, Haiti, Cuba, Dominican Republic, they have a less number of migrants because they have to cross these borders. So now the total number of population from origin, what is the percentage of citizenship and what percentage of risk the most for this current administration for being a migrant for these countries. So in the case of Mexico, around the 46% are migrants and 27 have the green card or residency. So this is very difficult. It's very difficult without having the green card that Mexican can go to the United States. So we can say that only 3 parts of the Mexican population are at risk to be deported by the current administration. So now the origin destination come from the Central America region that accounts for 40%. And so around this number are undocumented people. However, we can observe the other countries. For instance, the Caribbean and South America, as you may think, from 2022, a great part of them have the citizenship and have the green card. So a great number of this population from the Caribbean region and South American region
gran parte no corre riesgo de they ser are not at deportado. risk to Incluso be muchos de los deported migrantes from this centroamericanos administration son profesionistas. because Fíjate, most of the South más American de un population por ciento are tiene esta ciudadanía professionals. y los del Caribe que tienen mucho más And arraigo y those in the tiempo, Caribbean that el have more 63% ya time, tienen la they ciudadanía. account more than Entonces, al menos para los del 63% Caribe of no hay the bajo riesgo para citizenship. deportación, salvo para los haitianos que son de más reciente llegada, And also y there para are a gran lot parte de of los policies for latinoamericanos, deportation. But tienen for bajo the riesgo de South American deportación, population, they have a salvo los lower que risk to be migraron deported, de 2019 a la fecha, que son los más but recientes que not no tienen those papeles, that have been reported principalmente from migrantes 2009 and to the sudamericanos current de date. Venezuela, Ecuador And y this accounts Trinidad for Tobago. people from Venezuela, Colombia, and some other countries. Y The bueno, next slide, para please. comentar que si bien se han cerrado las fronteras y es And muy even agresiva la though the política borders are de closed deportación de migrantes en and Estados the Unidos, deportation en migrant distintas policies áreas have been existe implemented entre in the los United países de States, origen there del are país y different Estados Unidos, sigue siendo differences muy amplio. between the countries. En promedio, por ejemplo, un migrante mexicano que For trabaja, por instance, ejemplo, a en el sector Mexican migrant terciario, that work básicamente in the haciendo cualquier, en un restaurante, en tertian un hotel, servicio, sector, cualquiera, gana $45,000 mensuales. they Esto equivalente aproximadamente a they have a casi salary 900 of more mil than 48 pesos al año, thousand unos dollars que per serán unos year. 70,000 pesos So that will mensuales. be Es un around monto 70 increíblemente pesos, grande 70,000 para una persona que pesos a lo mejor per solo year. tiene secundaria o preparatoria, ¿no? And this is only Entonces, for people cuatro o that cinco have veces only más de lo que se the puede ganar aquí basic en México, ¿no? primary school Y or esto también se the high replica para school. muchos países And de this la also región, apply for en different countries Centroamérica. from the eh, region. Noten que a lo mejor, And pese a also que in tienen Central condiciones un poco America, más even though they complejas, have aún así complex un centroamericano en el conditions, sector de servicios puede they ganar still $43,000 en uh, promedio en Estados Unidos al año. they are paid Obviamente los sudamericanos que tienen, los del $43 Caribe que per tienen mayor nivel de educación, el $43,000 per salario es de year. cerca de So the salary 57 is mil, around 55,000 dólares al año. 57,000 or Y la otra 55,000 cuestión per que quería year. que vieran en esta lámina, justo yo And I also vinculándolo want you justamente just con to este review tema in de this slide proporcionar la by linking política this de cerrar information for fronteras providing the y service for llegar Social Security for the a Estados Unidos population, o a otro país de or Latinoamérica, just que to gran go parte de to los some other migrantes Latin pueden ver American no countries, that está en the la great listita, number of the great únicamente part porque of serían un these migrante que vive ahí immigrants o algo así. Pero de are los not in mexicanos, solo the 5% agricola están en area. toda la lista However, secundaria those that y are de los part of centroamericanos, the solo agricola 2% están en el sector primario. Y no se area diga de los come from the sudamericanos primary del Caribe, sector. la proporción es 0,2 y punto tres por And ciento for those in the Es decir, Caribbean, the proportion en is around proporción de los empleados que están en el 2.0. sector So the primario, proportion of seguramente employment los in the primary migrantes sector come latinoamericanos from no the lo toman en migrants cuenta. in Latin Son America. un gran volumen, So pero this del is a total great flujo number. migrante, However, the una total proporción number of the muy migrants, pequeña. it's a Gran lower parte, podría decir, proportion. están en el sector servicios. However, I will say that most of Lo them cual are también in puede decir the que primary para sector. brindarles seguridad social So to no provide está them limitado social por el acceso security, geográfico o the marginación geographical geográfica, sector, sino se les puede geographical brindar part is porque not realmente gran parte están trabajando the issue, en but ciudades, ¿no? actually we can just Ujú. evaluate how they are Y being bueno, employed in their justamente cities. cómo está actualmente la situación en Estados So Unidos. now, what is happening now in United Eh, States? es muy difícil poder adelantar qué va a ocurrir en los siguientes años, pero al menos It's complicated. justamente con la Just actual to administración evaluate what apenas will está happen in the empezando. future, in the following Pero years. lo que sí hemos visto es que al menos en los últimos dos But we meses, can desde see que that in inició, the last tomó two posesión el presidente Trump months hasta la fecha, from the la current administration frontera with con Estados Unidos President está Trump, absolutamente sellada, está The militarizada Mexican and United y States casi border no between pasan these migrantes no countries, documentados, ¿no? they Podemos ver don't que de face diciembre de undocumented 2023 migrants. So a in enero, la 2023 patrulla fronteriza tenía a to the current 250 year, mil the migrantes en border la frontera. Todavía no patrol cumple los 4,000 have aproximadamente de la frontera. stopped more than Y en 2,000 febrero de people. And 2025, in February el último dato que 2025, tenemos, the solo se last detuvieron a 8,000 personas. Es una caída data del is that they 95 al just stopped more 96%. than Es decir, 90% básicamente of que the en todo este esfuerzo que population. está haciendo So basically, Estados Unidos this all y que también effort hemos made ayudado a by United México a States, as it cerrar la has always frontera, applied Mexican prácticamente population to reduce las the migration aprehensiones en la flow, frontera por parte de la Patrulla is Fronteriza due son to mínimas. this Bastante mínimos en sus niveles desde blockage la in the pandemia del border. 2020 cuando inició, que también hubo un So cierre, during the pero pandemic también 2020, we históricamente also mínimos faced a de más blockage. de 30, 40 años, dice que se tiene datos, However, ¿no? of course, this Entonces, information comes from more than 30 and 40 years ago. y bueno, esto es de la parte de Estados Unidos, de la parte de So this México, was from Mexico comentar and United States que information. México
Yo creo que también por algunas mismas similitudes con América Latina y el Caribe, However, I think a that lo mejor las condiciones económicas no son due tan to this, difíciles since al the resto de la economical región, situations y are not realmente that no es un difficult importante from país the rest de of the destino region, de la migración. it Este depends es el of the caso de country México. Por destination of the ejemplo, migration. México, This is the 327 last millones information de come from habitantes the en 2020, population de los and cuales personas hunting nacidas en el extranjero data, solamente son 1.2 and millones. only Pero 1.2 además, million of people are from podemos ver que el foreign gran país countries. de origen de estas personas nacidas en el However, the extranjero origin son country of Estados these Unidos, people come from con United States. 800 millones, es decir, casi So dos terceras eighty partes del thousand país. million people, two Pero el or three problema después parts de of this esto es que population are gran from the parte de United estos States. 800 However, millones a great part of nacidos these en Estados Unidos y en 800,000 México son people hijos o hijas de that live inmigrantes in mexicanos. Mexico are Entonces, people realmente from no es que sean Mexican como tal parents. migrantes como So tal, they are son de not Estados Unidos migrants originados de México, themselves, sino or son they are personas not from United States nacidas that en Estados come Unidos from con Mexico, padre o madre mexicana y but que they a have lo mejor Mexican deportaron a su parents, padre o a or su madre que maybe estudió they su vida en were Estados Unidos deported o acabó su and ciclo they have migratorio to y deciden give birth in regresar a United México para States. acompañar a sus padres o Or maybe they incluso have padres just to para follow their eh, parents, que porque trabajan o porque no querían un or contexto because diferente they de vida live in a básico, different context, mandaban or a because México para they need a acompañar a sus different hijos y context for their nietos. children, so they Entonces, have realmente, to go si back quitamos a ese to alrededor de Mexico. medio millón So o if we 600 only mil put aside these personas nacidas en Estados Unidos con padre o 600,000 madre people mexicana, living pues in realmente United lo que States podemos with decir Mexican serían parents, we alrededor de may say 400 mil, that they have 500 mil, around es decir, es 400,000 million or muy pocas nacidas 500 que million viven en México. population that Y live in Mexico de la from the región, foreign country. de otros países de la región América, tenemos alrededor de unos 300 mil So we have migrantes around o 300 mil personas nacidas en el 300,000 extranjero people living de in Latinoamérica different y del country Caribe que in han Latin sido America registrados en and the 2020. Bueno, Caribbean. lo más obvio es Guatemala, porque es nuestro vecino país. Hay And alrededor de 57 we millones, can pero mention 57 mil nada Guatemala más. because Y this gran is parte our vive neighbor en el estado country. fronterizo. Básicamente puedo decir que gran parte So vive en basically, we can Chiapas, say ¿no? that most of them live Por la in relación. Chiapas due to Pero el segundo the notorio, el border. segundo país con más migrantes However, en the México second es country with Venezuela. more migrants Entonces, is debido Venezuela. justamente a las condiciones And económicas due to en the Venezuela y a economical diferentes conditions in justamente en Venezuela, esta they emigración are más importante forced de to población, to do this hubo, migration, this hubo huge una diáspora migration. venezolana que So they decidió were crear lo mismo los a sueños americanos, sino Venezuelan tratar de differentiation that tried quedarse y arraigarse en México, to ¿no? stay Entonces, to live probablemente in si viéramos el Mexico. dato de 2010, casi no So if we figuraba consider esta última, 2010 pero realmente, information, al menos en el censo de 2020, Venezuela hay 784 mil Venezuela inmigrantes venezolanos uh, ya residentes comprises aquí more than en México, ¿no? Y gran parte de estos 50.3% of están Venezuelans living alojados in Mexico, principalmente en la Ciudad de México. and Otra diáspora, mainly in the muy, muy Mexico pequeño City. volumen, porque México desafortunadamente no recibe muchos migrantes, And son las diásporas de unfortunately, Colombia, Mexico can have not Honduras, receiving some other Venezuela percentage of migrants, such as la siguiente, Cuba, por favor. Salvador, Honduras, Y bueno, etc. ¿dónde están en general la población migrante And mexicana en el where is territorio the nacional? Mexican migrant Están population in the principalmente en national las principales territory? ciudades, las They principales live in ciudades the de main México cities son la Ciudad de México, of Estado de Mexico, México y which is a Jalisco. Mexico City, Hay por ahí donde dice Ciudad de México y Estado de México, ahí es. Guadalajara, que está en el estado de Jalisco, Guadalajara, which is marcado en in azul, Jalisco y State in Nuevo León, blue, que no está and marcado, pero Nuevo al norte, León. ¿no? Los otros estados donde hay The importante other población states extranjera that son los have a estados del greater norte, number of pero muchos population de are estos those realmente in the son north. personas nacidas en Estados Unidos con padre o So madre those mexicana people that que live in United asentraron en la States parte de la with frontera. Mexican Y parents en that la they parte have to be sur located in the hay una border. parte que son And in the Chiapas, south gran part, parte there son is a gente part in the de Chiapas Guatemala that y un poco, are incluyendo un people lugar living de there El from Salvador y Guatemala Honduras. and some others from El Salvador and Honduras. Y bueno, ya yo no soy experto en este tema, pero justamente saqué esta gráfica And I'm not justamente the para expert in ver this topic, but tener un poco de discusión acerca de I ese I tema. want just to show you this Digamos, chart, el just to tema continue de discussing seguridad on this social es topic. muy amplio. The social security Generalmente, topic los is a que no somos huge expertos, topic. que hacemos para So for simplificar those el that are tema, not experts el parámetro to nético es explain this si tienen o topic, no afiliación al in Servicio de Mexico Seguridad means Social that if you en have or México. not Ahora affiliation to sí, social para security poder system. aproximar a esta discusión. Y podemos ver que las personas And nacidas we en can see México, here that all si se pregunta cuál es Mexican su afiliación a partir people de 12 años o más, pues estos son las aged diferentes 12 years esquemas and over, digamos,
digamos, por eso de atención al We servicio may de say salud, that they need the a la healthcare población del service 60% de la affiliation, población or mexicana. for those people En ellos that destaca need to this affiliation to the hay healthcare. una parte So que most of them identifica are que es muy part of the importante, ¿no? population, Es muy of notoria popular la diferencia attention. entre la población So naciente we have a mexicana greater por todas sus afiliaciones, difference ¿no? Podemos between ver que these foreign countries 45% de la población versus nacida en el Mexico. extranjero indica que So no tiene ningún tipo de afiliación, ¿no? there are O no many tener people ningún tipo de that afiliación. don't have Casi any podemos kind of decir affiliation. que no saben The dónde ir, percentage is no, greater. no saben dónde ir a atenderse en And caso de many alguna people, emergencia they don't have médica any o en culture or caso any de tener education la who necesidad de ir a to algún assist. médico o algún doctor, ¿no? Entonces, sí están en condiciones, digo, probablemente por la misma cuestión que son emigrantes, sí están en unas And due to más the migrant vulnerables de no conditions, they poder are more saber vulnerable en not dónde to ir be a able atenderse en caso to de where requerimiento. to go in case of a healthcare Y bueno, y este risk. nada más es un mapa, ya And this is para only acabar, a de chart, que just to también cada uno de los conclude. grupos migrantes en México And son each muy of these focalizados migrant groups en are diferentes estados. focused in Esto lo sacamos de different una states. publicación And en this México, this come from a del Mexican Consejo Nacional de publication Población, que es del by gobierno the mexicano, Population Council que in sacamos cada Mexico. año. Es el So anual this de is migración y demógrafos, being entonces taken se los from pongo the en el centro de la yearly publicación. research. Generalmente analizamos datos de México, pero también analizamos datos de América Latina y el We Caribe not y del only mundo. analyze the Entonces, Mexican por information, ejemplo, but podemos also we ver analyze a la all the information around población, the world. por ejemplo, de Guatemala. For De Guatemala es muy instance, claro, let's gran say parte de the la población Guatemala guatemalteca en population. México está en los estados del sur, principalmente Chiapas, Campeche y In Mexico, Quintana Roo. we Por la have the misma proximidad con Chiapas, Campeche, and Sudáfrica. Quintana Roo. Por We have ejemplo, el many caso de migrants Venezuela there. es más So in reciente case of administración, Venezuela, tiene 10 which años, have the están recent las principales ciudades, administration, Ciudad de they have México, the main cities, which are Guadalajara en Jalisco y Guadalajara, Monterrey, Nuevo in León. Seguramente Jalisco, están estas and Nuevo ciudades. León, Y Monterrey. bueno, y también, por ejemplo, en Quintana Roo, donde está And Cancún, also in Quintana seguramente están Roo estos or estados in en estas ciudades, Cancun, porque son los there are many lugares people más from these dinámicos, countries donde that luego ven are más located población there de because these bajos are the recursos most y donde hay dynamic más oportunidades locations and económicas where they may en caso de encounter servicios. greater economical Y podemos opportunities ver, por ejemplo, in the diferentes service casos, sector. por ejemplo, el And there caso are de some Colombia, other aquí están las instances. principales ciudades. We El have caso de Honduras, Colombia or seguramente estas ciudades Honduras as norte, donde well. está la So población in mayor, these se debe north a que hay cities, una diáspora this is due to cada these año en Honduras, differences propagando la población between the estadounidense. population Nótense que estos of son Honduras. migrantes residentes, no son migrantes de So they are tránsito, not y así residents, they podemos are irnos not the a la transit migrants, so siguiente. they can be Y nada, located in ahora some sí, other para acabar, dos countries. láminas finales. Generalmente yo trabajo más el tema de migración, yo les presenté más So estadísticas sobre most of the times migración, I work the pero hay otros migration temas como topics, but que there are some son muy other delicados topics y that difíciles de are tratar very cuando se habla de la important and administración, ¿no? difficult Yo voy a to presentar dos porque address hemos when we talk presentado en about social México, security. al menos en los últimos 20 años, 15 años, So, y que at least in the han last 20 monitoreado toda la región, years in es la migración Mexico de tránsito. is a México es transit un muy importante migration. país de tránsito en Mexico cuanto is a a zonas rurales. important country of Básicamente podemos transit decir que migration solo hay for the dos Latin formas de American llegar a Caribbean Centroamérica. Uno population. es por tierra a través de The main México reason y la is otra es a través del Caribe, ¿no? through the Caribbean or Pero through the por ground. excelencia, la vía a través por tierra es la que más se ocupa. Entonces aquí tenemos una serie larga de So we have referenciaciones here que ha a realizado la chart autoridad migratoria that mexicana have been done by the Mexican bueno, pues Migration las and informaciones presentadas Remittances de los últimos, Yearbook. ¿qué será? Últimos 15 años So they have aproximadamente. been Nótese que performed a lo in largo the de estos last 15, 20 2017 y years. This 2013 research from eran alrededor 2007, de unos 2013, 120,000 they were eventos, around 15,000 eventos cada año. Hubo un repunte justamente con 127,000 esta crisis de las reports niñas y due adolescentes to this migrantes, especialmente crisis for the centroamericanos, migrant entre transit 2014 y migration. 2016. Around Bueno, 2014 and se redujo un poco 2016, esas that we cifras, also pero decreased nótense que this después number. del inicio de la pandemia, But at para the beginning of 2021, the 22 y pandemic, to 23, 2021, el número de 2023, aprehensiones que hace la autoridad the mexicana number ya es of muchísimo arrests of más the grande de lo que solía American producirse en años pasados. Pasar de tener, por ejemplo, population 20,000, were 200,000, lower. 250,000 al año, pasamos en 2023 In a 2023, 782,000 we personas go to more than presentadas en un 782 solo año. population Y es arrested in claro only que de 1 year. 2020 a So it's 2023 clear that in ha ido 2020, creciendo de forma 2023, importante we estas have seen apariciones. a great ¿De increase dónde son in los this países de kind origen? of Estos son los issue. principales países de And origen. what Ahí are tenemos those aquí en countries pantalla, of origin? fíjense, Venezuela, We Honduras, have Guatemala, Venezuela, Ecuador. Honduras, Es Guatemala, decir, Ecuador. en los últimos 5 años, So in the last gran parte de la 5 migración de years, a tránsito, greater part o of bueno, this una parte importante de la population migración de tránsito ya no viene de Centroamérica,
Incluso don't Estados come Unidos from sabe, ¿no? Una Central parte importante America. de la migración que llega a So a México great viene de of part of Centroamérica, this y migration hay don't come hay un from flujo muy Mexico importante or que South viene de America. So we have an important Sudamérica flow y de from otros países South que America no, and some other en ese 15% countries de migrantes that are en Venezuela, not ¿no? common, Y such as finalmente, Nicaragua. entonces, esto representa como un reto muy importante So para this is poder an atender a esta important challenge to población. apply Y hay Social otra Security to faceta this kind of que es otro tipo de population. seguridad social, However, la there is migración de another retiros. kind of Social Este es un grupo Security poblacional muy diferente integrated a to estos the otros. retirement Esta es migration. la población de 60 So años this o is a más residida en el population that extranjero age que 60 reside en years or México. over that is Esto es located in personas Mexico that come personas from que hace the foreign algunos años countries. todavía que quedan en México. Bueno, uno podría pensar que a lo mejor So ya se we may arraigó, ya se think acostumbró that, y okay, se you are quedó. located in Algunos sí, Mexico, your en family parte, is pero there. otros muchos llegaron However, there justamente are por some esta other migración de people retiro, that que es get there in justamente Mexico due personas to the retirement que a lo migration mejor because culminan these su are ciclo de people vida y that buscan un lugar tranquilo y agradable para pasar they los últimos conclude años de su vida. their Entonces work podemos ver aquí process and they have to get los the retirement principales migration municipios o service ciudades there. o So the main clúster de municipios municipalities or donde municipalities está clusters here in focalizado, donde se Mexico está City that recibiendo are estas located personas for those migrantes de 60 años o residing más en in México. this in Entonces, Mexico, claramente se ven algunas grandes ciudades, we metrópolis, can eso see lo podemos that they are located in the huge o cities. verla, pero para los que conocen la geografía de México, So podrán for notar those gran that parte de sus are destinos son destinos cercanos, know son the destinos del lago, geographical por así areas of decir. Mexico, they are located Entonces and son near to como the otro beaches. tipo de migración con gente con mucho más recursos económicos, So there is pero another los cuales kind también of migration with su, people with su greater edad también income. requieren de muy importantes However, due to servicios de their seguridad age, social they que need sin duda dan para some una vida other kind relativamente of social digna security services en that otros are being puntos de provided la here in República. Mexico, and that is Y why they bueno, are being ya located con here. esto cierro. Esta es la publicación que les comento, donde So hay this mucha is información all sobre for migración my internacional, presentation, migración a and this México is y the migración a América Yellow Latina Migration and Remittances Mexican for con una Latin America emisión. and Caribbean. Y digo, cualquier comentario o duda, con So if you gusto have any respuesta esto comment cuando or veamos. doubt, please let me know by Muchas email gracias. or in the Muchas gracias, Q&A Jorge. session. Thank you so Pues much. bueno, voy a tomar algunos puntos que creo que nos pueden I'm ayudar going to retake a some points that I introducirnos en think la can siguiente help us presentación de before constancia we move on to y the también como para next generar discusión presentation, al final de la sesión. and also to have a Sin little duda, como nos debate at the mencionaba end of Juan, this session. Estados Unidos No es el question principal that what destino, ¿no? Juan Para mentioned is generar that los the presupuestos de United States migración is one of the internacional main de la destination migración de América countries Latina y el Caribe y de las for Américas. the Estados Unidos immigration es el principal population destino de in la Latin America migración and the de América Caribbean, Latina y el and Caribe. it's Estamos hablando the más o menos de 30 main millones de destination. personas, ¿no? We're talking Cuyas about casi la approximately mitad se 30 originan en million Estados Unidos. people, De which ahí almost half la gran head towards the importancia United de States, discutir which cómo is se encuentra el why it is panorama very important to en discuss términos de cifras, how sí, pero the también el contexto outlook político que really actualmente se looks vive, and the political todo este context that panorama we de are la living disminución de las nowadays. migraciones que sin duda nos genera varias And of preguntas, course, ¿no? La let's disminución talk de las about migraciones, the diferentes the decrease rutas, in ¿no? Diferentes immigration, the contextos different routes that migratorios they que are sí taking, son and the llevar allá. context of immigrants. Entonces, ese es un punto importante, como So it's an la cantidad de important población inmigrante de la point región que to se dirige see a Estados how Unidos, este contexto the que nos population presenta that la heads disminución de las toward the aproximaciones, United States, la cantidad de and there is población sin a documentos en Estados decrease Unidos, que in uno pensaría que es muy detentions, grande, pero que and es estos the amount 10 of millones people de personas, that ¿no? there La are Ciudad de with México tiene un no protagonismo documents, that y is 10 million, and we también would think that it was esta a larger amount. documentación en términos de seguridad social And es un reto en todos los países para acceder matters of social a los security, derechos, undocumented people is quite a challenge. como salud para iniciar en algunos países que está restringido Start with incluso healthcare la legalidad en términos de ciudadanía. Y bueno, and otro legality aspecto que yo regarding resaltaría y que es muy citizenship. importante es el Another sector de aspect that I ocupación would que like conoce to Estados Unidos, highlight es el de is servicios, y como nos the mencionaba Juan, occupation, which is están enfocados services, as en Juan grandes ciudades, mentioned, that are que es mostly in un large aliciente, cities, ¿no? Para contar con acceso a seguridad social. Y which bueno, is an otro element elemento que to have también access to resaltaría el caso de healthcare. México, ¿no? Another De manera element in por the case eso of Mexico that I would importante like to mencionarlo, que mention serviría un poco como ejemplo, is, es la and importancia de that la would serve migración as de an example, tránsito is y the de la importance migración de of retiro the que se vive en el transit país, pero que también es immigration, un gran reto para el acceso a seguridad social. which is Entonces, bueno, represents sin also más, a, le like voy a dar quite a ahora challenge to access to Social Security. la palabra a Constanza, que nos And va a without hablar de further un ado, I'm going trabajo muy, to bueno, give the un floor trabajo to particular que ella Constanza. realizó en una
consultoría como parte del equipo de She voces a la Organización did Internacional some para work, las particularly Migraciones. in the consultancy Únicamente bosses. voy a mencionar un I'm going to pequeño dato de la mention población de América about Latina y de las the Américas. Alrededor de 4% se population in the dirige a Americas. Europa, lo que nos da un panorama de, Only si bien 4% hay una heads gran towards migración a Estados Europe. Unidos, If there is a otra gran large parte se dirige a amount Europa, that heads towards principalmente the a United Iberoamérica, States, que es el trabajo que realiza another Constanza, part la heads población towards Europe, migrante y which is seguridad social. Ibero-America, Entonces, voy a permitirme leerle which su is the work of Constanta. CV. Ella es And I'm abogada going especialista en derechos humanos, to argentina, tell you something radicada en about her. Brasil. She's a lawyer Realizó specialized in human una rights, born maestría in en Argentina, resides Derecho in Brazil. Humanitario en la American University en Estados Unidos. She has a Y varios human rights cursos de LLM in posgrado humanitarian en law from Ha the dedicado American toda su University in carrera the United profesional a la States. defensa y protección de los derechos She has humanos de grupos en situación dedicated vulnerable, her whole career to en human rights particular de las advocacy personas en and situación de defense of movilidad groups in y vulnerable en distintos situations in países the de la región. different roles she has Ha had. sido directora de promoción y She has been capacitación y director of seguimiento del promotion and impacto de la training and Comisión follow-up, Interamericana de Derechos Humanos impact of the y directora de Inter-American Commission cooperación on Human técnica de Rights, egresados del and Instituto director de of Políticas technical Públicas y cooperation with Derechos states Humanos of de the Mercosur. Public Policy in Codirectora Human ejecutiva Rights de una Institute of de las Mercosur, ONGs de derechos humanos más grandes de Argentina, la and Asociación executive co-director Argentina por la of one Igualdad of the y la largest Justicia, y actualmente es NGOs of fundadora, human rights in Argentina, Civil fue fundadora y es Association directora for de la Equality and consultora de Justice. derechos humanos Voces, Nowadays, she is dedicada a the founder investigación, and promoción director y of the Human Rights conocimiento, Consulting desde Office, donde ha VOCES, dirigido y desarrollado en dedicated distintas to research ocasiones and 6 production of investigaciones en knowledge, materia de where personas during the migrantes en last la región de 2 years she Iberoamérica. has led 6 Es research docente projects in the universitaria fields y of está migrants in the conferencista en congresos Ibero-American sobre region. derechos humanos, She's a derechos lecturer laborales, and has written estructural several y articles on migración. human rights, Muchas gracias, Constanza, por structural presentarnos hoy. inequality, and migration. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Please go agradecerle ahead, un montón al Constanza. Centro Interamericano de Estudios de First Seguridad of all, I Social would like to por la thank the invitación. Center, Juan, es un gusto the compartir Inter-American esta Center mesa for Social contigo. Fue Security muy Studies for the interesante escucharte y invitation. creo que es un And punto it was muy very valioso también interesting y que va a complementar un poco listening la what you were información que just vengo saying, and a I would like to transmitirles hoy. complement Así que, bueno, muchas gracias the por information la that I'm going to invitación y sobre share todo next por with you. permitirme visibilizar Thank you for the introduction, algo and tan thank you importante que es for la letting seguridad me social y talk la población migrante, que son las que about something very generalmente y important, that pocas is veces Social Security and los the encontramos migration no solo en population, estudios, pero sino which is también a en las very agendas important topic, públicas, but sobre it's todo de not nuestros usually that estados. you find. Ahí sí, si podemos pasar a la siguiente filmina, contarles un poco We could que move vengo a on, presentarles please, to the next este slide. estudio que les comentaba recién I'm going to Alejandra, que present the fue un estudio que study realizamos that she junto a was la Organización mentioning Internacional para las Migraciones that y a la was Organización Iberoamericana de Seguridad made along Social with durante el the año Social 2023 en Security 20 países de organization, Latinoamérica, el along Caribe, with España y Portugal incluidos también. Y including este Spain estudio, and digamos, es un Portugal. estudio muy abarcativo, buscaba el This objetivo que tiene study es tratar tried justamente to de visibilizar comprehend a los lot, principales but problemas the que main tienen aim las was personas to migrantes en el acceso a la make seguridad social. visible the Y la access seguridad social of entendida como un derecho migration humano population fundamental que to está Social consagrado Security, which en is a basic importantes human tratados right internacionales de derechos humanos, that a is los cuales la established gran in mayoría de los several países de la región han firmado international leyes. treaties. El estudio tiene dos componentes, digamos, The mira la study seguridad has two social elements. First, en it función de dos addresses Social componentes principales. Por Security un lado, la seguridad regarding two social basic en términos elements. First, Social contributivos, ¿no? Y Security por otro in lado terms of también la seguridad contribution social no and Social contributiva, y Security ahí hicimos un but foco not especial en lo que es el acceso a contributory, a la salud. which is Quizá the algunas, access, digamos, and also consideraciones the access to iniciales healthcare. para contarles. Es Some un poco initial complejo y esto Juan statements that I would seguramente like to lo talk about conoce on mejor a que very yo. complex topic Acceder a información is pública the access vinculada a to esos temas public de migración, information en temas de regarding seguridad social. Fue como un trabajo immigration de and hormiga social realmente ir security. recopilando en It's cada uno de a estos países really hard acceso a la work to información que nos gather the permita dar un information panorama in these completo sobre different la countries that situación. allows Y us to aparte have a son whole temas picture of the extremadamente complejos situation. porque los sistemas de And these seguridad are very social en complex cada uno de topics los because países social es security system distinto, in each ¿no? Y cuando country encima are le different. complementamos los sistemas de salud, como Juan, por ejemplo, mostraba And we recién el also sistema de include salud mexicano como healthcare, un as ejemplo, Juan con todos was esos mentioning the componentes Mexican distintos. system. Imagínense And tratar with de relevar esto en all those 20 países y elements hacerlo and try to do comparativo it about realmente fue un 20 desafío countries is importante quite a y algunas de las cuestiones que challenge. vamos a ir mencionando And también some tienen que tener issues that we are cuenta, going ¿no? de la to complejidad mention, de la and información. you Y el need último, digamos, to comentario quizá inicial, take antes de carefully meterme because un of the poco más con complexity la of the investigación topic. y los hallazgos, Something es that I would like to los impactos mention que ha and tenido about también our findings is cuando the miramos los impact números que
trae la When we investigación take y a los look problemas at que the trae la figures investigación, and the el desplazamiento masivo problems de población that venezolana, como lo immigration mencionaba también recién en su brings, presentación, y los impactos del COVID, ¿no? En lo que and es also los the sistemas de impact seguridad of social, COVID particularmente, in ¿no? social Las security, tensiones que ha generado en los sistemas de and salud. the Eso se va a ver tension reflejado ahora that cuando has been veamos en created los in hallazgos healthcare de la systems, investigación. which Ahí is sí something podemos that we will avanzar, see in the contarles un poco los findings of this alcances de esta study. investigación ahí en la próxima filmina también, para que sepan cómo se construyó. Como les decía, lo hicimos durante The el año building of this 2023. research that was done Utilizamos in una metodología 2023, mixta, the cuantitativa y methodology was cualitativa. mixed, Hicimos un relevamiento quantitative and qualitative. muy grande de fuentes de información pública, It was estadísticas, informes de quite organismos a lot of internacionales y sources demás. that we Y esto lo used complementamos from con international más de 50 organizations and entrevistas en countries. profundidad que We hicimos did over 50 particularmente con interviews, población migrante, que creo que es lo particularly más with interesante de la migrants, investigación, which porque is the trae, most digamos, interesting las part of the voces y las research experiencias because propias we de talk about trabajadoras y the trabajadores migrantes que experiences están residiendo en distintos países of y the los migrants obstáculos que tienen, ¿no? Para el acceso living in a la different seguridad countries social y a and los the sistemas de difficulties that protección they are social. Y también facing to entrevistamos access social security una gran systems. cantidad de funcionarias y funcionarios We en also distintos talked países to a lot vinculados a of las áreas migratorias, a la seguridad officials social y a las de regarding salud, y también migration and algunas health personas, ¿no? de in la different Organización countries, Internacional de Migraciones que trabajan en and estas also the temáticas. International Organization for Ahí Migration. sí podemos pasar, gracias. Bueno, un poco Thank para you. empezar a comentar, que creo que es la parte más interesante, First, ¿no? I would like to de la comment, which I investigación, think is the bueno, los most interesting principales part of the hallazgos, research. digamos, que trajo este estudio. Ahí sí avanzamos, gracias. Bueno, ahí Juan ya lo comentó, pero quizá lo más I interesante already es mentioned it, pensar but cómo something los very últimos 10 años interesting en lo is que ha to sido think how the Latinoamérica last 10 years in Latin ha America estado marcado, digamos, por un have been dinamismo enorme en lo que son las marked by migraciones a internacionales y sobre todo great muy atravesada toda dynamics lo que ha sido regarding por la migration, masiva emigración also de población venezolana y los due to impactos que the esto viene massive teniendo migration from muchos de nuestros Venezuela, países, particularmente en Colombia, pero en Perú, en Ecuador, bueno, mismo particularly en México, impacting como se mencionaba Ecuador, recién, y Peru, cómo ha venido Mexico, tensionando los sistemas de seguridad and social en how todos this has los been países de la creating migración tension in venezolana, all the pero a esto se ha social sumado en security los últimos systems. años también migraciones, por ejemplo, This grandes e has also importantes been que estamos adding viendo desde to Ecuador, bueno, la situación, main por supuesto, de Nicaragua migration también, la from situación histórica de Ecuador, Haití, y Nicaragua, entonces due to cómo its se han ido situation, and preparando, ¿no? Haiti, los países and how the los countries have been distintos, en preparing sus distintos sistemas para poder hacer their frente different a este systems to éxodo, digamos, masivo face de personas y a este this ingreso massive muy grande de personas exodus que han tenido. Y algo particular, porque lo vamos a ir people. viendo a lo largo de la conversación, es Something el that we are peso also going to talk importante que tienen about las mujeres en is el the total de la población migrante. En weight América Latina y el of Caribe representan of prácticamente el women 50% de in the las population, personas which que migran, represent y es practically interesante 50% of entender the también migrant los problemas population. And específicos it's que very presentan las important to mujeres, ¿no? understand Trabajadoras particular migrantes, que problems son en algunos of casos distintos working a los women varones that y migrate, which en are otros different casos cases from desproporcionados, men, digamos, en el impacto and sometimes negativo, with y cómo esto es a importante negative tomarlo en impact consideración in al momento de pensar políticas públicas o disproportionate, programas vinculados a la promoción y impact. protección de sus derechos. And usually those Ahí are sí pasamos. programs targeted to the addressing these Bueno, el issues. acceso a la seguridad social, ¿qué es lo The que access to social las security. principales cuestiones que vimos al momento de recabar la información y de Which analizar are toda the la main things that información we first en saw términos when generales de los países? Lo gathering all the interesante, quizá para information? mencionar, es que The most esta interesting thing investigación was probably was that this research brinda un study panorama regional, global, digamos, de provides toda a la regional región iberoamericana, como les outlook comentaba, y después of también the hay un estudio pormenorizado de cada uno de los países. American Entonces, region, and then encontramos there's ahí, the digamos, specific la information posibilidad of de each comparar country, las so experiencias we can entre los compare the países y la región experiences y among viceversa. countries in the Pero bueno, las region. principales cuestiones que nos encontramos So es, the en primer main lugar, issues la that we falta de found here regularización is migratoria, y the esto lack Juan también lo of mencionó, es la migrant principal regulation, traba, nos animamos a decir, para el acceso which a is the cualquier sistema main de prestación de obstacle seguridad social, to access ya sea to any contributiva system o of social contributiva, y eso security, lo vamos a ir whether it be desarrollando después contributory or en el informe también, non-contributory, pero which la we are falta de going to address documentos later. que But the lack acarrea, ¿no? of La imposibilidad del acceso a documentation un trabajo y un empleo digno, y la really imposibilidad del prevents acceso, por access ejemplo, a la to salud, entre a muchos otros derechos, es la principal traba, la good primer job traba y and obstáculo que la access to población social migrante security. So encuentra en this is todos the estos first países obstacle that they para found, poder acceder all a la the migrant protección population social. that Y they esto face. viene, por supuesto, aparejado, y lo vamos a ver con más detalle luego, a un alto índice de This informalidad comes laboral
along no contar with con a high documentación, rate estas of personas informality migrantes because generalmente terminen en since they procesos don't have laborales documents, informales they sin cannot acceso a find ningún tipo de formal protección social, como bien employment, sabemos, and this y does en not lead contextos to económicos not sociales de having países access como los to social nuestros, donde la security tasa de systems. informalidad en sí misma ya es And in alta para las countries like personas ours, nacionales, where vamos a ver cuánto se informality acrecenta para is la población already high migrante for y residents and muchísimo más citizens, para aquellos que estén then en this condición increases even more irregular for migratoria. the Hay otro immigration punto population. interesante que es los tiempos de residencia, que inciden Also, the directamente en el acceso a la residency seguridad social. Los primeros period. años de una persona The recién first llegada years a of a cualquiera de person who estos just países arrived to any country tiene muchísimas mayores dificultades para acceder a un trabajo, are por supuesto, para obtener la have more documentación, como difficulties veíamos, to para encontrar access vivienda, documents and to porque son find todas estas cuestiones de primeros housing años and de employment. vida en otro So the país que first son muy, muy years importantes a tener en of cuenta living in another para country is a entender, digamos, very los important problemas que element tienen en to en el acceso a understand la seguridad the social. problems that they Y have después to algo que access ya social mencionamos, security. lo que tiene que ver con el éxodo venezolano Something muy that we fuerte also en toda la mentioned región, que about viene the tensionando de manera muy Venezuelan importante exodus, which continuamente is varios de something nuestros países, los that sistemas needs to be de seguridad mentioned social y and sobre todo los weighs sistemas on the social penitenciarios, como lo security vamos a ver systems ahora. of other countries and Con healthcare. relación al sistema contributivo hay algo muy interesante Regarding a tener en contributory cuenta que pocas systems, veces de something vuelta very se interesting habla porque to el take cruce into entre account seguridad because social y it's usually migración not talked es about, poco habitual, ¿no? Desde los estudios, pero como because decía it's antes desde usually la not agenda pública something that is también, tiene available, que ver con el but piso it mínimo has de to años de do with aportes, ¿no? Que se solicitan the en la gran mayoría de todos minimum estos years sistemas of contributivos contribution to para acceder, access, ¿no? A lo que uno conoce como jubilaciones o pensiones y que muchas veces whether it las be a personas migrantes se pension encuentran en or to a disparidad de sus retirement. condiciones porque llegaron al país ya con And años de it has to aportes do en sus with países de origen, the pero en el país de destino thing no that they llegan a alcanzar arrived ese and they piso mínimo had que se les years of solicita para el contribution acceso in their a home la seguridad countries, but social. they Entonces do son not cuestiones también a have tener the en amount of cuenta years in the y que country muchas that veces they los arrived. convenios bilaterales o multilaterales de seguridad Usually, social intentan cubrir, pero vamos a bilateral ver también las or dificultades que están multilateral habiendo agreements actualmente try to con la cover implementación this. concreta de esos convenios, frente a los cuales todavía hay Also, mucho when we por see trabajar para this que realmente sean una realidad agreement, más allá de los acuerdos firmados entre los and países. we work Ahí towards sí, it pasamos, being por favor. something more real than just Bueno, el acceso al something that empleo, que is es un on tema paper. fundamental vinculado directamente con la Also, seguridad social. access to Es employment, which is importante señalar something que that is en la mayoría de los directly países de la región linked la to access participación en to el social mercado security. laboral So the de las personas migrantes participation es in the muy work alta. Es decir, que market of the como migrants señalaba is también Juan very antes en su high. presentación, As la Juan gran mayoría de mentioned las personas previously, migrantes que migran a lot forzosamente, of pero lo hacen para migrants conseguir mejores do trabajos, para estar mejor, para display, acceder a una mejor displays situación económica, forcibly y eso to se access to a representa en estas better tasas de financial participación situation, en el and mundo this laboral muy reflects altas. in the Para darles un ejemplo, participation en in países the como work Uruguay, market. Chile, For Perú, example, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, esa Peru, tasa de Paraguay, participación Costa en el mercado de Rica, trabajo de personas the migrantes llega participation of un poquito más del immigrants 75%, is a little over que representa, 75%, digamos, una buena and it parte de lo que es la represents participación a laboral great en el part país. of the Ahora, sin work embargo, es importante también involvement señalar in the que country. pese a haber una gran participación en el It's mercado de also trabajo de estas signals that personas migrantes, despite this también high tienen una alta tasa participation de rate, desempleo. O sea, they also have a esto por high supuesto tiene que ver con un montón unemployment de rate, situaciones que which vamos of a ir course viendo has to ahora a do lo with a largo lot of de la situations that we conversación, are pero es going to importante tenerlo en mention cuenta, ¿no? Las personas long, but migrantes it's very están mucho más important to expuestas al take into desempleo account. en general They en todos are los países immigrants are more versus las exposed to personas unemployment nativas, ¿no? Los ciudadanos o ciudadanas de versus ese país. native Hay cuestiones population. también muy interesantes, como les decía, cuando There are miramos la also very situación interesting particular de las mujeres situations. Taking trabajadoras a look migrantes. at the La tasa particular de situation of participación de las women, mujeres migrantes es mucho más baja the entre rate de las of mujeres women versus los varones participating migrantes is y también mucho significantly mayor lower la than tasa de compared desempleo to men. entre las mujeres And migrantes. the Esto, unemployment lo also vamos a ir is viendo también y higher lo vamos a ir with desarrollando, tiene women. que ver con We are also going mujeres to que take a look tienen at this, responsabilidades y and it cargas has de to do cuidado que les impiden with the acceder tan burden libremente of al trabajo, cuestiones being también de caregivers discriminación, that falta prevents muchas them veces de from formación que access les impide to acceder a employment, mejores and posiciones de also trabajo. discrimination. Otro tema muy importante cuando hablamos de Another empleo, important issue when we talk migración about y seguridad employment, social tiene que ver migration, con and social los security niveles has to do educativos y la with the calificación, ¿no? De la población migrante
Para tener un education panorama muy level. general de lo que está pasando en la Generally región, speaking, of what is going on in the region, en la gran mayoría de nuestros países la población you can migrante see that presenta un nivel educativo inferior que la población nacional, ¿no? Y esto tiene un usually impacto the directo en que acceden a empleos migrant menos population has a calificados, lower y también degree forman of más education exposición, than por the supuesto, al natives. desempleo. And of Y course, aún, this esto impacts también algo unemployment. muy importante a destacar, aún en aquellos casos en los que el nivel Something to educativo es highlight similar, that ¿no? El de la even población when migrante the con el de la education level población is nativa, similar of that también of migrants, that of tienen natives, muchas dificultades para acceder a mejores empleos por la and they falta have o more las dificultades que tienen difficulties para to validar y access homologar títulos. employment Es un because tema there muy is a discutido esto, problem creo that que they es have with importante tenerlo validation of siempre en their consideración official para documents poder of tomar medidas education. que faciliten los procesos de And validación y homologación de títulos, porque also, son un obstáculo enorme para que la población we have migrante acceda to a address the empleos de issue calidad y a of mejores empleos. Es revalidation of interesante the también, por ejemplo, el documents, DIF tiene un trabajo the hecho education that donde the dice population hay has. una sobrerepresentación de las personas So that there is migrantes en an los extremes, ¿no? En los trabajos overrepresentation más calificados y en in los menos calificados migration. en los países de la So región. that there is, Entonces vemos que en they esos are dos in the most extremos hay una qualified sobrerepresentación de población jobs and the migrante, lo que least tiene que ver qualified jobs. That is the representation población que of llega migrants. con niveles educativos muy inferiores o aún similares, pero People que no who pueden arrive homologar títulos y terminan with en trabajos más precarios, o una lower sobrecalificación también de employment, población migrante que accede a and muy those buenos compared puestos to en that even though determinados they países. have the Y para darles documents of un a contexto, level la of población education, they venezolana, cannot por ejemplo, revalidate that. They end up in gran uh, parte de la población lesser venezolana jobs. que estuvo llegando a Colombia o A a great Perú hasta el deal año of the 2023, population cuando se that hizo el estudio, arrived en from general esa Venezuela when población this tenía un nivel study educativo was bastante bajo, done, entonces el they acceso usually a had trabajos eran a trabajos muy precarios o de lower informalidad education laboral casi level and directa. they were Sin more embargo, la población que estuvo informal. llegando al Cono Sur, población But those venezolana, who venía were con niveles arriving educativos mayores y ha to the logrado south, they had insertarse en términos higher generales education de mejor levels manera en and lo que es they el have been mercado able laboral. to Un insert punto in better esencial places at the del job market. estudio y que creo que tiene que A ver key point of the directamente research también study vinculado con la falta de acceso a la seguridad is social es linked la to informalidad the laboral, ¿no? Esto, por lack supuesto, of no access podemos to social dejar de tener security en cuenta system los is contextos informality. socioeconómicos de We todos nuestros cannot, países donde la we must informalidad take into laboral account the lamentablemente no es una socioeconomic excepción, no es una context. norma, pero esto tiene un impacto This muy is not a desproporcionado general o rule, mayor, but como les it decía, has a great en las impact personas migrantes. and out of Las proportion tasas de in the suicidio son mayores, migrant las tasas de population. informalidad son mayores, como acabamos Unemployment de is ver, of higher y rates, también vinculado estrechamente also a la falta de informality, documentación, a la and informalidad, this is a la falta de directly documentación linked y a la to irregularidad the lack of migratoria, que eso hace que no puedan documentation acceder and a the trabajos formales. migratory Cuando hablamos de regulations. informalidad, otro tema muy We talk interesante about que surge en el estudio es informality. el tema del Another trabajo doméstico. issue that Hay un arises informe de la is OIT que muestra que el 35% de las personas there's a study from que the están abocados al ILO that trabajo says doméstico that son the personas migrantes 35% en América of Latina. the people who are Y, in y domestic es muy work interesante are from entender, Latin por ejemplo, que America. el And it's very important to 77% understand de that las mujeres que trabajan en el 77% sector of doméstico se women who encuentran work in en una informalidad laboral. domestic Entonces, labor are es in importantísimo working tener in en cuenta cuando informality. hablamos también de So it's protección important to social, take de that seguridad into social, account trabajo doméstico, that whenever el we're talking impacto about que esto social tiene en la informalidad y security, el impacto that the desproporcionado que esto impact tiene of particularmente en las mujeres trabajadoras migrantes. particularly of Pasamos. women and on informality. Bueno, salud. Salud, como les decía recién, es un tema sumamente complejo Healthcare porque los sistemas de is salud en very todos nuestros complex países because tienen all the healthcare enormes system in our complejidades y countries have diferencias, ¿no? Hay great países donde hay complexities and are mecanismos very different. públicos There are countries de that have acceso universal a la public salud, and por ejemplo, es el universal caso access to de healthcare, Argentina, de Brasil which y is de the case Uruguay, of con algunas, por Argentina, supuesto, Brazil, and Uruguay, restricciones y cuestiones que también with podemos some señalar. restrictions, of Hay course, otros that we can países que point out. no But adoptaron there are mecanismos countries públicos, that sino don't que have todo lo que tiene public que ver con salud mechanisms, entra but dentro del componente everything that is contributivo a la seguridad healthcare social, has y to eso do es un with problema enorme porque contributory aquellas personas que system, no which cuentan is con a trabajo huge formal problem quedan because those who are completamente in exentas employment del acceso informality a la salud, are pero hay una regla casi, are diría yo, que es remain out para of toda the la región, system. que es que la falta de regularización migratoria es un Generally, in the region, impedimento the muy fuerte lack of para acceder a la regulation salud, in no la immigration salud en is a great emergencia, la salud en
obstacle to access to healthcare, not when it regards emergencies, which is usually granted, but when it's about follow-up and treatment, and they usually don't have access to this. Tremendamente complejos. Aún This en is países, very por ejemplo, complex donde topics. existen regímenes subsidiados, ¿no? Como por ejemplo en So where there Colombia, are Perú y en Ecuador, subsidized también es systems importante tener en like cuenta que Colombia, la Peru, falta and de Ecuador, información o las but the dificultades lack para of entender de los information sistemas no son or to un obstáculo en understand sí the mismo para las systems personas is an migrantes, ¿no? obstacle Imagínate in una persona que itself llega a otro for país, que no immigrants. termina de Imagine a entender cómo person funcionan, ¿no? Los esquemas who arrives institucionales at a different de la, country, they don't know porque how no se the da ninguna institutions información, work, ¿no? Y tratar de they are dilucidar not giving cómo son los information, mecanismos o las and to herramientas que try to tienen para make poder out acceder how the a un system sistema de works and salud, the realmente tools that they es have algo a to tener en access to cuenta que health parece menor, is pero something muchas that veces needs to termina be siendo addressed because determinante it para que looks like estas something personas minor, but directamente no sometimes puedan afiliarse a it's ningún tipo de sistema y queden al margen, decisive ¿no? for these people to access de las coberturas any de of salud. the Y luego hay coverage in temas muy healthcare. importantes también para There are also mencionar en important términos de acceso a la issues salud that en need el to be marco de mentioned regarding social access que to tienen que ver healthcare con cuestiones que las that propias have to do personas migrantes nos han identificado, because situaciones de mucha discriminación al momento de migrants la atención en salud, have xenofobia, falta de told abordajes us about interculturales por parte de los prestadores the de salud, que son también misunderstandings obstáculos que a la regarding larga terminan culture alejándolos and más y discrimination, and imposibilitándonos this de acceder a makes cada uno de them esos withdraw sectores. from Ahí these sí, systems. pasamos. Bueno, voy a pasar muy rápido por estos gráficos, pero la idea era en These el estudio charts, I'm también going to take a look at mencionábamos, hay them un very montón de quickly. información estadística, These pero are como les some decía, en la mayoría de los statistics, países de la región la but tasa most de countries in the participación region, laboral the de las personas rate migrantes es of más participation grande, ¿no? in que the la del total de cada uno de workforce los is países. great Si pasamos también in a la most of the próxima, y muy countries. The interesante next acá, como slide. les mencionaba, son las tasas de And informalidad y de here, desempleo, ¿no? Para darles the un rates ejemplo, of son los datos del informality año and 2022, unemployment. These para are entender un poco el contexto This is post-COVID, data ¿no? from Y hubo 2022 también to una understand inmigración the masiva de context of personas venezolanas COVID, a Colombia, that there pero la was tasa de a informalidad laboral entre las massive personas immigration from venezolanas, Venezuela to en general Colombia, migrantes, ¿no? Pero particularmente eran en su mayoría venezolanas, en and a Colombia era lot de of people in 90%, Venezuela. mientras que In la Colombia, there informalidad was a laboral en el país era del 90%, and 50%. the En Costa informality Rica was estos of números llegaron a un 50%, and in 60% de Costa informalidad Rica laboral were entre las even of personas migrantes, y en 60% Argentina, por of ejemplo, un informality within the 42% contra migrant un total de population, 85% de informalidad laboral. while Esto there was a simplemente para contar, 35% of hacer el informality. punto, digamos, y hacer el énfasis en Just el to impacto desproporcionado y el highlight impacto tan the negativo que tiene impact, the el acceso y negative la posibilidad de impact acceso al empleo that para las personas the migrantes en todo access nuestro país. of employment can Así. have in migrants in different countries. Bueno, y acá algunas buenas prácticas que creo que vale la pena There's some good mencionar, porque practices es that I importante think are también worth no solo mentioning identificar because todos it's los obstáculos important que ya not only sabemos to que son un identify the montón, pero obstacles that hay are a buenos lot, esfuerzos que vale la pena but there también are a lot of replicar good y efforts tomar en that consideración, need to vinculados a be seguridad considered social and y taken into personas account, migrantes. linking Argentina, por social ejemplo, hace security and mucho migration. tiempo redujo For el example, plazo de Argentina residencia que era exigido reduced para acceder the a pensiones no contributivas por residency invalidez, to lo redujo de access los 20 a los 10 años de residencia y disability esto realmente se celebró mucho. En ese mismo pensions decreto, la from Argentina 20 tuvo que years priorizar la residency protección de to 10 niños, niñas y years, adolescentes and to migrantes protect con discapacidad para el acceso también a una children pensión and por teenagers discapacidad, to access fijando un requisito de residencia disability de tan solo 3 pensions. años, antes era And muchísimo mayor, the entonces también una requirement medida was que only se of celebró mucho desde la 3 comunidad years of migrante. residency. It was Bolivia something tiene that was un quite caso muy interesante celebrated by the también a migrant partir community. de su sistema Bolivia único also de has a salud very que interesting presenta varias prestaciones de acceso thing universal that para they personas have migrantes, pero lo access interesante es, of como mencionaba, non-contributory sí, a pensions veces for los migrants. mecanismos existen, los programas están a Sometimes the disposición, pero la programs falta de exist, información es tan grande but que the termina siendo lack el of obstáculo information is principal the great para no poder obstacle acceder. for Y them to Bolivia lo que hizo access. fue una campaña muy Bolivia fuerte desde el Ministerio de Salud y de had a Deportes y strong las oficinas campaign de la OIM para poder or, afiliar a un montón de personas in migrantes a order este to sistema único de affiliate salud. Brasil a tiene lot of migrant population to this unique un programa muy healthcare interesante también que es system. recuperación Brazil asistida para personas has a very migrantes, interesting que program tiene que for ver con la recepción, migrants. el acceso a la Has to do with documentación, reception, the alojamientos access to temporarios, acceso a documents, salud y temporary reintegración housing, socioeconómica. and Y eso es muy interesante reintegration, para mirar y estuvo socioeconomical particularmente destinada a la población reintegration. venezolana
It was particularly targeted to the Venezuelan community, but something very interesting for other countries to take a look at and replicate. Also, initiatives of regularization in the migrant population. Essential regarding social security for migrants is Ecuador had a good program, also Panama. They are getting reviewed, so they are being updated. This needs to be taken a look at every day to see how they change. But there are interesting experiences in Colombia regarding regulation of the migrants. Regarding institutionalization, Honduras and Uruguay have very interesting experiences of having structures where migrant crosses healthcare. They took the opportunity to take a look at these issues in a more complex way and that for them to give better answers to the migrant population. It's very interesting to take a look at closely. Finally, is this the experience with Mexico? Ahí está, muchas gracias. Bueno, la experiencia de México tiene que ver con la creación de este Instituto Mexican Mexicano de experience has to Seguridad do with the Social y Bienestar, creation que toma of la población the migrante dentro creation of de the Social operaciones que vamos a Security atender. Y un Institute programa Bienestar. también interesante And it's a very para interesting tener en consideración, program que es este programa de cero to rechazo take into sin atención account, médica a migrantes, which is pensado no en rejection in las medical localidades de la zona assistance sur de for México, sobre migrants todo en estas regarding the personas que, como mencionaba, south están bajo areas tránsito, ¿no? Que of no the tienen como country. México como país de destino, As sino como mentioned, país de tránsito, Mexico la is not a posibilidad de brindarles country of durante ese destination, trayecto but of tan transit, difícil y and cruel to que help pasan them estas out personas migrantes para llegar a through Estados that Unidos, el journey to acceso a get la to the salud, al United menos States, en and the access to sus healthcare, prestaciones básicas. at least in their Bueno, basic benefits. obstáculos ahí ya digamos, para poder, y si me avisas, Alejandra, si necesito apurarme, Con pero un calma. poco Más bien. perfecto. Bueno, un poco Okay. para retomar algunas de las cuestiones Now, y to take ordenarlas, ¿no? these Cuando pensamos matters en cuáles son and los to principales give a little obstáculos order to que it, tiene la let's población take a look migrante at the para acceder main a la seguridad obstacles that the social. migrant El population primero, por has supuesto, for vinculado access to social directamente security. a la The dificultad first para one, of ingresar al course, mercado linked formal de trabajo, ¿no? to Esto tiene que join ver the los contextos formal socioeconómicos de sector toda la of región, como decíamos employment, recién. and Hay they una have to do dificultad que es with all the universal, region. digamos, de acceso al This is mercado practically formal, pero cómo universal, esto an realmente issue se to acrecenta access mucho y se formality. ve de manera But this mucho más fuerte increases entre la and población it's migrante. more La noticeable dificultad among está migrants, principalmente dada por la falta de regularización de la condición primarily migratoria, la because of the falta de lack of documentación que hace que no regulation puedan and acceder al documentation mercado formal de that they trabajo. cannot La access falta de that información, como decíamos muchas veces, formality. falta mucha Also, información, lack of no solo information. por There parte de las is personas migrantes, sino nos something encontramos that cuando is hicimos missing, not only for estas migrants, entrevistas con que muchos but empleadores when no we tenían were información de cuál es la doing the documentación interviews, a lot of employers indispensable, were digamos, not para even poder emplear a aware una of the persona migrante. Entonces, documentation that they muchas needed personas se to quedaban sin employ posibilidad de someone acceder a un trabajo who por is a falta de migrant. información de los So propios they would empleadores not be able to sobre las access posibilidades, ¿no? employment De due darles ese to empleo. not Bueno, hay knowing what they muchas needed. situaciones también que nos han manifestado vinculadas con Something discriminación y that con they also told xenofobia, us ¿no? De no was querer muchas veces emplear a discrimination personas originarias towards de otros países. migrants Hay and algunos not que a wanting veces to es employ people interesante from other mirar también countries. porque son Some realmente countries are quizás very malas interesting to prácticas, take a uno look podría at llamar que because son cupos they're bad máximos que practices. establecen para la contratación Because de personas migrantes. No hay they un cupo have like máximo, entonces a eso es un obstáculo maximum muchas veces también quota para el ingreso of a ese mercado de trabajo. immigrants that Y they como can hire. mencionábamos, un tema muy importante es las dificultades para convalidar y certificar Also, los the títulos difficulties y los to oficios y los revalidate saberes, and que eso certify termina repercutiendo the directamente en la diplomas calidad del and the trabajo que las personas migrantes certifications pueden of ejercer. education. Bueno, con So that relación impacts al the derecho job that a they la can salud, get. The como ya lo access to veíamos, bueno, healthcare, as hay we were un taking a supervisor look muy at, intencionado
en todos nuestros países, All of our lamentablemente, countries have situaciones, como very veíamos también, uh, vinculadas a tense discriminación, a falta healthcare systems, but they de face esquemas particularly interculturales, discrimination a falta también de of conocimientos por intercultural parte de los operadores de salud, de que pueden atender a misunderstandings, personas migrantes and dentro del sistema sin necesidad de pedirles de la on the side documentación, of a requerimientos the que tienen que ver con la healthcare categoría de provider, residencia sometimes they migratoria que can tienen provide las access without personas. requiring any Y documentation. bueno, y la falta de información muchas veces también de las propias Also, personas the migrantes lack que of no se animan information a acercarse a un for centro de salud migrants por that temor, don't como es want lógico, to go por falta near de a regularización migratoria, por el temor a ser healthcare institution, nombrados or not o wanting to expuestos. be Y entonces ahí exposed of their situation. bueno, luego lo vamos a ver, ¿no? Recomendaciones muy fuertes vinculadas a la We are also importancia going de to take a brindar look la at información necesaria recommendations para esta población. for Después providing lo que the tiene que ver, information to this ahí sí podemos pasar population. a la siguiente. Bueno, el gran Slide. tema, ¿no? que surge de este estudio y de tantos The otros, great las dificultades topic that vinculadas a comes la from this regularización study is migratoria, que es those la puerta de addressed entrada a to todos los derechos. regulation Y esto está of asociado con the migrant, tremendas demoras administrativas también en cada uno de also nuestros the países, delays in documentación y requisitos que se les exigen a las administrative personas que muchas veces son paperwork. imposibles conseguir en situaciones, por ejemplo, como la venezolana, ¿no? Sometimes Esto it's nos lo impossible transmitían to muchísimo access their personas venezolanas documents, que ya han salido del which país y no happen tienen very posibilidad de often acceder a with mucha de la documentación Venezuelan porque Venezuela no se las population, otorga y entonces because quedan they cannot encerrados y atrapados access en their ese circuito, papers and digamos, they perverso are donde uh, no pueden acceder a trapped, la so to documentación speak, correcta. where Este they tipo de cannot requisitos que se les access their piden, los pagos de las documents tasas, a that are veces las required personas from them, en la and they mayoría are de in países between. existen exenciones al pago de tasas para poder Also, regularizarse, pero to muchas personas no pay lo the conocen fees to o los get procesos para acceder a esas regulated, exenciones and son also muy the complejos y exemption of engorrosos. these Y después, fees. bueno, por They don't know supuesto how to hay access restricciones normativas que these están delimitando el perfil migratorio de las exemptions, personas que también son and un also obstáculo the people para that acceder a la are documentación. profiling Un tema these central people que lo veíamos and won't recién give para them poner the como un punto documentation that muy they grande de need. atención es el lugar digamos, el impacto, ¿no? Another that en is mujeres very trabajadoras important migrantes y en las is the condiciones de impact desigualdad en las on que se encuentran, women ¿no? and Por esto que decíamos, inequality tienen that muchísimas más they dificultades para face. insertarse en el mundo They laboral have por la more falta de difficulties redes de to contención y sus responsabilidades de cuidado. Yo diría que get esta es working el principal obstáculo, al the menos labor ellas mismas market. nos fueron identificando a lo largo They de themselves esta sistematización identified y del this estudio. Hay systematization cuestiones, como and veíamos the también, study. vinculadas There are matters a linked discriminación, digamos, a to no querer emplear a discrimination mujeres of not wanting to employ y a la women. falta también de posibilidades de Also, the mayor lack of calificación por falta opportunities de tiempo de vuelta por of responsabilidades having de cuidado que acarrean. more Ahí sí qualifications podemos because pasar. they Bueno, take care sí, of. Nos faltan sí, unos minutitos. Todavía tienes Uh, 3, 4 minutos. dale, we are bueno, running out of time, avanzo muy so if rápidamente, you could simplemente para speed things up, identificar please. los últimos Sure. obstáculos I'm que going tienen que to ver con highlight the last la falta de obstacles that have participación to de las do personas with the lack migrantes, of por supuesto, en nuestros participation países of para poder migrants manifestar y expresar in sus order opiniones, sus to necesidades y express también their buscar sus opinions and propias their needs, soluciones. and also Desafíos to look for institucionales their que vimos solutions, muchísimos, and ¿no? the institutional La falta de challenges that articulación we were entre las áreas seeing, migratorias, las de salud, las de seguridad the social lack y of muchos articulation between the desafíos different para parties that need también to take vincularse con el sector to privado y con el participate, sector like sindical al healthcare and momento de pensar administrative, políticas de empleabilidad para la and población also migrante. at Y the para time to think of finalizar, policies si regarding podemos ir ahí a algunas de las employability for recomendaciones, migrants. muchas ya las fueron Some of señalando the en el estudio con recommendations mayor detalle, pero esto tiene que that ver the con study todas las reveals in medidas more detail vinculadas a have to fomentar la do with inserción laboral, ¿no? de las to personas migrantes en encourage el the trabajo formal insertion of y migrants así in garantizar el formal acceso employment, a la and seguridad that way social, y ahí hay access un to detalle, ¿no? social Las acciones security can que los be estados y guaranteed. otros organismos podrían llevar adelante, lo que tiene And que ver this con is reducir las that the barreras para el state and acceso a los other servicios públicos de salud y también institutions muchas can ideas, digamos, de make it happen. cómo ir And asegurando que esta so población pueda acceder al ideas for menos this a un population nivel to access básico de at atención en least salud a que no esté basic limitado solamente a la emergencia. Ahí assistance sí pasamos a la regarding próxima. health, not Bueno, just por supuesto, todos los emergencies. programas de regularización de la Of condición course, all the migratoria regulation y el acceso problems a la documentación
the access to documentation. There are very good practices that still exist, but still a lot is left to do by countries. People are continuing to move around and they are going to access regulation in the different countries. Every country would benefit for the people who are residing are regulated. Particularmente en cuenta el enfoque de género en todas las políticas y medidas que se tomen y And los then impactos regarding all the measures and the impacts and to take into account on adecuadas women to situación particular. make the right decisions to address their particular situation. Con participación migrante, la importancia, ¿no? de Has to escuchar do a the la participation of población migrante, migrant, de the poder tomar en importance of cuenta sus propias opiniones, listening to the tienen muchas migrants and veces their mucho más, opinions. en claro las soluciones a sus propios problemas que cualquier Sometimes otro they actor, ¿no? que esté have interactuando con the ellos. solutions to their problems more Lo que clear tiene que than ver any other con party. sensibilización y capacitación a todos So los sistemas, a todos los sensibilization actores que and operan en el sistema de la seguridad social, of all the porque la falta de actors información que that tienen have es enorme, involved with social esos son security los because grandes the obstáculos participation is para el acceso huge. al derecho. And sometimes Y la that is the articulación, main como obstacle decíamos, of the entre access to el this sector right. público, el privado y el So sindical, the que es articulation fundamental, of y hay también algunas institutions ideas para avanzar between the en public ese and sentido. private and unions. Avanzamos, creo que con las últimas recomendaciones o los últimos The temas, last tiene que ver, bueno, recommendation de vuelta con have to poder do coordinar lo with que son políticas migratorias, las de empleo, salud y coordination, seguridad migratory social, policies, y el employment, fortalecimiento healthcare, and de los social mecanismos regionales y la security importancia, ¿no? to de la strengthen articulación the entre los regional distintos mechanism estados, and the y los importance espacios of regionales que ya the dialogue existen between para the different promover states acuerdos to regionales en promote materia de seguridad social regional y sobre todo agreements regarding promover la social ejecución de security esos acuerdos. access Y and to la última, execute those agreements. recomendación vinculada con producción de And the información. Como le decía, es muy engorroso production encontrar of information sobre because it's estos very temas, difficult to y access es information fundamental about porque these si no es topics, imposible and it's pensar en la essential promoción de políticas públicas because how si no can tenemos public información sobre policies la can cual be promoted if we construirlas don't have que information garanticen where que we lo que can estamos haciendo, ¿no? Lo base que estamos diseñando e implementando and realmente guarantee tiene un that correlato en it's la realidad being de las actually personas. Así que bueno, implemented hasta ahí llego. and Muchas impacting gracias y people. ahí quedo This is it abierta for a me. Thank consultas you y a very sus much, preguntas. and I'm Muchas open to gracias, dialogue. Constanza. Thank you Pues very bueno, much, Constanza. invitamos al público que haga Okay, thank you very preguntas. Ya much, han llegado Constanza. So algunas, we invite the public afortunadamente, to ask any questions. bueno, We already todavía have tenemos some of espacio them, but para we still have revisar some unas space otras. to review Y some other antes de ello me voy questions. a permitir hacer como So rescatar before algunos puntos to que read these no questions, I would conocíamos like de just to ellos. make a resume of all Su the main estudio, que points la verdad es que and the en ese takeaways tiempo mentioned by mencionamos Jose and muy, Constanza. muy So it's very exhaustivos de important just información to de cada make uno an de los exhaustive países de information América for each Latina y of these Caribe. Latin American and Entonces, Caribbean countries. incluso hay fichas, ¿no? And Con actually, there detalles are en varios many aspectos. documentation Y bueno, for les each of the resumo un countries in poco different aspects. la Just presentación de to Constanza resume de luego a esto, Constanza's ¿no? presentation, I would like to Bien mention that one clarita. of the Y que elements ha that I would like to mencionado mention here Constanza es la alta is vulnerabilidad that the de los high migrantes que vulnerability si of bien the migrant siempre population, because en la parte discursiva is, se menciona, este although trabajo se we focaliza discuss más this, en this esta work is evidencia de las visualized due tasas, por to the ejemplo, experience de of desempleo, de the unemployment informalidad, de rates, cómo, dónde está la uninformality participación rates, and migrante where can we en locate esta the migrant etapa después de population in COVID, this como fue historical el stage, post-COVID, such ¿no? as the Justo a la población migrante post-COVID tiene una mayor phase. vulnerabilidad y que está So, documentado, ¿no? because of course the population face Otro a lot elemento of que dio vulnerability, Constanza and this is Díaz en su documented as presentación well. también es esta And evidencia y I would like to estimación de las mention as well diferencias this que mention vive of la the población migrante differences de acuerdo a that the sexo, migrant ¿no? Las population mujeres, lived. ¿dónde las colocan en el mercado So laboral? where are women in Hubo the labor market? esta documentación So de this si hay documentation, títulos we have to escolares review this por documentation if trabajadores there are públicos different escolares, titles ¿dónde of las the scholar colocan en titles, el and where can mercado we laboral? review La women dificultad para within the insertarse labor market. socialmente And also entre the estos importance for elementos del them mercado just laboral, to pero por be ejemplo located relativo a within the salud, ¿no? social, Que solo se the da society. ante emergencias, And what will we can es we que uno de varios do elementos in que terms of emergency? justamente So lo que this Constanza covers a lot of mencionó en su elements trabajo y that que también in resalta some Constanza other es que jobs van a emergencias the porque migrants have to go to requieren the emergency chequeos services previos because y they se vuelve need the más previous costoso para la checkups, and salud, sometimes por there's a riesgos lot of directos de more salud. Entonces, la um, falta de información expensive creo for que es them. And un also the elemento lack of que va a information, ser I may say that this is an justamente en element los estudios de very migración. relevant for Nos those llama that are dedicated to the para studies of generar migration, is información relevant to generate certera que pueda guiar las exact políticas públicas
information to generate public policies. However, migration and social security topics are still to be covered in our society. However, there are a lot of best practices already implemented in the countries. I will say that we are still facing discrimination, which is an important element to access to this social security. So we have a lack of information for many of the officials that provide services to the population, but specifically for the migrant population. So I will say that this will be a key element to cover the migrants into Social Security. And also just to consider the governments to access to the different types of Social Security. So I will just get started with some of the questions by our audience. And the first question is addressed to Juan Lee. It's from Rodrigo Castillo from Colombia. How are the international social security agreements being promoted to address the reality of the migrant population? Okay, so I will read 3 questions per lecturer so you can have time to answer all them. And the other question also for Juan Lee Pedro Rodriguez from Mexico. How will migration impact the financial sustainability of social security systems in the different sectors? And another question from Joaquin Heredia. Could you please share some of the differences of the South Cone and the Americas migration versus what is happening in Latin America and the Caribbean? Sí, bueno, de la primera pregunta sobre los convenios Yes, internacionales de according to the seguridad international agreements on social, como muy social bien comenta security, Constanza, as Constanza have un already problema mentioned, endémico de la región es la informalidad. endemical problem is informality. Desgraciadamente, también la misma población en So México, actually, México the alrededor Mexican del population 50% is around aproximadamente 50% informal laboral. approximately in the Podemos informal decir que sector. 50% So de we la may say población that en México 50% of the population in de manera Mexico, nominal no está afiliado a un it is servicio de not salud affiliated to any oficialmente. healthcare Muchos de service ellos officially, seguridad and most la of them tienen de work forma in irregular informal un sector. servicio So they have to be público regular para in the considerarse public en México trabajar digamos, los service. médicos y And here in farmacias, que es un Mexico, esquema que ya actually, we no sé can qué see tanto se ha that there are replicado many en el mundo, physicians that pero work sí, in pharmacies. actualmente funciona muy So bien en México currently, this y is a sale muy very barato good después de que se program haga in 4 Mexico horas, because 5 it's very horas la cheap. consulta So I may say y that no hay que sacar the la fila, se puede pedir consultation inmediatamente. costs around Obviamente está vinculado a $3. estas farmacias que So tienen productos un poco más and sometimes the genéricos. medications are generic medications that are Estos also convenios cheaper. internacionales de seguridad social, So these Social yo Security soy experto, international como podría agreements, mencionar, Ale y Adriano Constanza podría decirlo, pero realmente al menos en I el think caso that de México, Alejandra or Constance dado may la say gran more about porción it, de but I will población en say México that que no tiene seguridad there social, are a lot of si no lo population in pueden tener, Mexico creo que that también dentro de la don't política pública have para any poder social security movilizarlos service. es However, we can menor just also que esa porción visualize que the tienen policies, siempre. En Uruguay, por political ejemplo, policies nada más that voy a they comentar el tema, are not sí ha habido implemented varios this. esfuerzos del gobierno. There are a México lot tuvo of similares efforts resultados en made. Estados Unidos. Sí ha habido varios esfuerzos There del are gobierno a lot mexicano of efforts en los made by últimos the 20 años, Mexican government in justificados the last para 20 poder years. However, this is limited. hacer alguna vinculación de To be seguridad able social de los to que están provide the trabajando en Social Estados Unidos. Security Por ejemplo, a través de las versus cuentas de retiro, United States. For que instance, se the abra retirement posibilidades para accounts, que we can al menos just alguien open que no está en possibilities Estados Unidos pueda that hacer between transferencias a Mexico sus and United cuentas States de ahorro can de make retiro aquí en transfers México, to por si their los que savings optan por regresar a accounts here in México Mexico puedan usar for esa those cuenta that para want to su go retiro back to o si Mexico se quedan or en they Estados want to get Unidos, retired. se pueden Or llevar su if they dinero go durante back todo el to ciclo de United tratamiento, States, transferir all directamente the accounts that have been por already bonificación, se pueden contributed retirar su can dinero casi en also cualquier be momento. La otra withdrawn es las by the cuentas para beneficiary. Hacienda, ya And also desde another años example dos, is tres años, el the gobierno ya ha hecho household esquemas más fáciles schemes, para que and we have la provided gente que easier tenga schemes for créditos people inteligentes, that are viviendas having vinculadas al trabajo y household seguridad, credits linked to the Social tengan Security posibilidad de labor pagarlas desde sector, Estados they can Unidos be y able to abonar pay aquí en them from the México United States and a sus cuentas para, to pay them para in poder their sacar el Mexican crédito a la accounts, vivienda of course, de just seguridad to social. have this Esos son los householding convenios que Social México Security lleva. benefit. En los otros esquemas creo que hay muy poco. So I think that in Respecto a Mexico la we have segunda less pregunta, schemes sí here. es un tema Now, como muy regarding the complejo esto second de la question, sostenibilidad
So if there is a sustainability for different sectors, so you may say that this is part of the Trump's statement, because he said that the great part of the economical benefit come from the migrants because they absorb all the resources such as education, healthcare, or some other public services of subsidies or transferences or some other issues. However, this is part of the discussion, the Trump's discussion. However, according to the number of migrants already located, this is interpreted a lower number that affects the society. However, we can see that there is a higher complexity is in the transit migration that comprises around 500,000 population. And the people that face the transit migration are young people that they don't have any healthcare issue. So, for instance, when they get any joint issue, this might be a severe lesion. However, in case of Colombia or United States, and we can see this, it is more visual. And the other question is due to this, I mean, can we just see the patterns of migration in the United States? I will say that we are seeing the change here. This is been decreasing at an important level in Mexico. However, the Mexican government has an open mind on receiving migrant population in the city. Unfortunately, the migrant population, or most of the times the migrant population don't have that difficulties as we may think in the economical system. But there are an important volume of them that are being located here in Mexico. But of course, we have to start talking about the asylum service that we implement in the United States. So if the border has a void to receive migrant population, of course, this is an environment that can the decrease of the migrants to United States. So it does, I mean that this is not that migrants are not non-stop changing places, but this is only a transit change. And this change will be gradually. And also this will be effect for the many countries of origin. So there are always these kind of differences, and currently we may say that the migration flows are being adapting to the new ways on how they can get to or can get to undocumented people for the United States due to these migratory policies in this country. Okay, thank you so much. Constanza, would you like to add something in this first stage of questions? Yes, so I will say that this agreement, as Juan mentioned, so the main problem has to do with informal, the labor informality and those people that work in informality. So there are no agreement that can support them. So they are not able to be part of the formal social security systems. But it is important to mention that there are many agreements on this study, such as a bilateral social security agreement in force. There is an American social security agreement in force that has been signed by 10 countries in Latin America. And also we have the social security multilateral South Multilateral Social Security Agreement. And of course, this help people that they don't lose their years of labor service. And this is a support for them to guarantee the social security system when they get retired or pensioned. So it's very important to start working on that by considering that the main problem of the migrant population in the region is the labor informality. So even though these agreements don't support them. Okay, so I will read 3 other questions.
va dirigida a Juan también. Ujú. ¿Cuál es el pronóstico de las remesas So, para la what región de América is the Latina y el perspective Caribe for con the la actual remittances for the administración Latin de Estados American, Unidos? Caribbean, ¿Y cómo according es la to dependencia económica de participation of the United States? And what is the economical relación? dependency of the same in the Otra region? pregunta es de Another Paola question Salazar de come Colombia from Paola y es Salazar para from Constanza. Colombia, En su labor and this como is for defensora de Constanza. derechos humanos y en el In panorama actual de la in your migración role as internacional, human ¿considera factible a right corto plazo el acceso a seguridad consultor, social en la región de las Américas para la población would you migrante? say that this is a Y otra benefit más, for the population in the Americas ¿considera que la and the discriminación de la Caribbean? población Would you nativa hacia la consider that población the indígena impacta native el proceso para la population, seguridad social? would you consider Y this voy a aprovechar an effect for this dar population? una última para Juan And Carlos de another one Comalapa for de Juan Honduras. Lee. ¿Existe algún estudio de impacto Is there económico de any pago de impact, pensiones economical para impact jubilaciones de study migrantes? per migrant population? Pensiones para jubilación de migrantes, eso es muy buena Oh, this is a pregunta, great ¿no? question. Bueno, en cuanto al pronóstico, Okay, justamente creo que ya lo había comentado according to anteriormente. this, I will say, Eh, I already mentioned Cada uno de this. los países tiene diferentes dependencias a las remesas. En el caso de So México actually, es there alrededor are del many countries 4% have del PIB, dependency for the pero hay remittances. países que dependen fuertemente But de las there are remesas. many other countries that Honduras y El depend on Salvador, the remittances, la such as dependencia de las Honduras remesas, or Salvador. el dato también viene en esta publicación, en And Migración y Remesas, El this Camino Joven data Impacta, come from es the alrededor del remittances 20%, es decir, países database. So it is fuertemente, around 20%. These de manera muy countries importante dependen de las has a remesas, greater pero bueno, al dependency menos en el on caso the de Honduras y remittances. El Salvador, yo creo que no tienen que preocuparse tanto porque So Honduras gran and parte del Salvador fenómeno don't have migración to empezó worry antes about it de because the 2015, number of por eso es immigration reciente, started no, from no es around tan importante. Incluso en el 2015. caso de El Salvador, And ha actually, caído in the mucho case la of inmigración Salvador, desde the los últimos immigration has 4 o decreased 5 años, y por lo around tanto, 4 to 5 pues years sin duda, ago. al menos en estos dos Therefore, países in que these aunque dependen countries, fuertemente de las remesas, es even though importante decir, they no va a haber depend on the un remittances, they impacto tan don't have importante. En el an caso de important Guatemala es effect 10%, on this migration flow. donde sí puede haber However, un in impacto muy terms of importante son Guatemala, en los demás de reciente inmigración. Por they ejemplo, en el have caso de faced Haití, a las lot remesas of representan migration. como In terms of Haiti, 25% de todos sus they ingresos have económicos, around an y nada más casi el 85% 10, por of eso es muy the reciente. uh, Sin duda va a ser this de los países más afectados income, they en have to cuanto a do la with reducción the de las countries, the remesas. neighbor countries, in the consistency of these Bueno, remittances. el caso, no muy notorio, el caso de Cuba es muy complejo porque So in está case muy of sujeto a la Cuba, this política is de Estados complex Unidos. because they have Actualmente Estados Unidos to está restringiendo be, or just have to diversas follow the United políticas para States precisamente a agreements. través de So they seguridad para have to poder look mandar for estas other remesas channels, o of course, a just to través de send the estos remittances to other esquemas que countries. son otras restricciones. However, En there el are caso some de Cuba es other muy schemes complejo or porque hay un systems esquema a través de empresas that donde are tú puedes being pagar las performed remesas through en different especie, dado que no se companies puede mandar to en send efectivo, al menos en este periodo, o que remittances son, in y en el caso with de the Venezuela es species. otro caso también muy similar, ¿no? Que However, también there are some other countries that have justamente these similar dado el cases control del tipo de cambio that oficial, due hay to empresas justamente their que pueden pagar estas remesas en change especie, rate, this is why they dado can pay esta these restricción remittances para el in envío directo de species las due to remesas the por control del direct tipo de cambio, ¿no? Que son como sending esquemas, of ¿no? the remittances due to Otros the países, después de, system. por ejemplo, Perú, Colombia, también Another son countries importantes en este such as aspecto de las Peru or remesas. Colombia are Creo que han important in hecho es the un remittances sector. 3% del Producto Interno Bruto o However, dos, around es the muy escaso. 30% of the Y para gran GDP parte de las depends on the economías de state. And Sudamérica, for the great part of the las remesas no economies es, of al the menos de South Estados Unidos, America, no the es así. Quitando remittances come from Ecuador, United Colombia States y Venezuela, las remesas provenientes de Estados Unidos no son un monto muy importante. De hecho, una parte también are importante not simplemente that proviene, por ejemplo, de important España, because the Italia, Reino important part Unido, of otros remittances países come de from the Europa, European y también hay countries. muchas remesas And there are some other intraregionales, ¿no? remittances that are Entonces, en ese intra-regional. sentido, So al in menos muy this considerado que hay una in this afectación muy regard, importante we para may gran say that parte de los this is países de important for América a Latina great y el Caribe. part Creo of que los the más Latin American fuertes Caribbean serían countries Haití, that have Nicaragua, been affected. So I would say Venezuela, that Haiti, un poquito Nicaragua, Colombia y Venezuela, Ecuador. Colombia, and Pero el Ecuador. resto de los países, So I would say that the rest of the bien, countries, no this contribuyen effect is al monto minimal de remesas. according to the amount of En remittances. cuanto a la otra pregunta de ¿Algún estudio de impacto económico de pago de Now, las pensiones? the other question of any study of a impact for the migrantes, retirement for bueno, migrants. no sé si no sé si esta sea la respuesta adecuada, pero I don't know si tiene que if ver mucho con, por ejemplo, if estos it is a migrantes correct de answer, retiro, but this al menos en el retired caso de México, migrants in case of digamos, Mexico. América Latina tiene varias regiones
como muy, So I will muy say that Latin focalizada America en los has migrantes, así en focused los locations in europeos which European estadounidenses or que eligen para American retirarse, ya sea population en decide to el get imaginario retired. este de tener una casa cerca de la playa, So cerca de un they lago, algo choose así, to ¿no? have Honestamente, a incluso en house in the Estados beach Unidos or hay muchos in estudios sobre migrantes other del places. estilo So de las most baby of these boomers people que buscan esa are casa. part of the baby En boomer México, incluso generation. decirles que México no es uno de los However, principales Mexico destinos. is Ecuador not también es one otro of the main destino perfecto, destinations ¿no? of this kind of De esta groups. migración de retiro estadounidense. Pero, por ejemplo, en el caso de But México, in están case of en la Mexico, parte de they Baja are California part Norte, in en la North parte Baja de California Tijuana, or en la parte de Tijuana, Jiquilpan, Ajijic, y sí hay muchos and estudios, there are muchos many mejor studies, but they cualitativos, have a especialmente con great información or cuantitativa, good y level of income. el mismo Departamento de Estado de Estados And Unidos the United States muestra cada Department año cuántos son el shows dinero que every se year demanda a what cada uno de is los the países amount por of proceso de retención. money that is Entonces, sent digo, to this en population ese in sentido, sí retirement hay muchos stage. estudios, sí hay muchos So of datos. course we have a lot of information. México Mexico es is importante important in sector, this pero sí sector, que but nos this is not podemos the ir main en one in Latin República America. Dominicana también, However, we can also add y también Dominican está Ecuador, que son Republic, importantes destinos Ecuador, también which en la is an región. Hay important muchísimos destination destinos in the de la region. migración And de there are some migrantes en others México, ¿no? Donde migran hacia for Estados the Unidos. retirement migration in Gracias, Mexico. Juan. Okay, Constanza. thank you so much, Juan. Constanza? Gracias, Alejandra. La primera pregunta era Thank sobre you, la Alejandra. situación So de seguridad the first social en question los was the próximos situation of años. Social Security in the following Sí, years, right? Bueno, sí, era, ahí sí. te la repito, en su labor como Let me repeat defensora de it. derechos humanos y As you coordinadora para la are a human migración rights e defender integración, in terms of the ¿considera factible international en el corto plazo el acceso a scheme, seguridad would you social y consider servicios de the Social bienestar Security in para the la long población term for migrante? the migrant population of Latin Bueno, America and the ahí, Caribbean? por supuesto, una opinión personal. Soy Yes, bastante in my personal opinion, pesimista en I'm relación al pessimist panorama in actual y terms al de of the corto plazo current and por the varias razones. short-term Primero, bueno, por la scope. situación de todos And this conocemos is due económica to mundial, creo que con the recesión, world crisis economic de tal magnitud, crisis los or países tienden economical a cerrarse y la problem because there población are de some other migrantes es borders una de that are las being primeras closed. And afectadas, the ¿no? Y migration el resto population is no the solo también main that responde are being a una affected for quiebra en el this. acceso a los servicios And also públicos en due to the general. lack Los of the países tienden public a services in general, contraerse because many con relación countries a su tend capacidad también to de reduce the prestación de capacity to servicios a provide la the social población en security general y las services in the personas migrantes population. suelen And the ser las migrant primeras, population digamos, en are the quedar main excluidas. ones that Otros are being factores tienen que excluded. ver con los Some other procesos de factors have to deportación do with de the Estados process of Unidos, más deportation allá que by United coincido con Juan, hay States. mucha gente ya muy I atraída en agree Estados with Unidos, esas deportaciones vamos a ver Jose because cómo in se United siguen, States the number cómo of siguen avanzando, pero deportations creo que are being el progressing. retorno de una However, gran I will cantidad de say that migrantes también va a the traccionar return of a great económicamente number los of sistemas migrants de will seguridad affect social the en todos social nuestros security países systems in most y of que the la situación en countries. Venezuela y And the Nicaragua, situation in que son dos Venezuela or grandes, Nicaragua, which are digamos, productores de eh, personas great migrantes producers con más of de migrant todo, population, sigue siendo if muy we can say like competitiva. that, Entonces esa migración of continúe en hacerse. Los make that this estadounidenses ven la migration can situación increase. migratoria, un panorama So migratorio this muy complejo, con migration una inflación va a ir mermando scope can definitivamente just contra eso, be y con ese aumento affect, migratorio, but I would con say that proyectos this económicos muy increase of desafiantes, the hace que uno migrant no pueda ser muy make optimista con relación these a things more ampliar el acceso a la challenging seguridad or social to de esta have access población to en el social corto security of plazo. this Ojalá me population in the equivoque, short term. no quiero dar el panorama de Hopefully, Alejandra am I Riesgos hasta wrong? la tarde, But I don't like pero creo to say this que in que this viene por ahí. example, but La otra I will pregunta say era that. vinculada a la discriminación. Another question Quizás is me just olvidé. to Claro que link sí. the ¿Considera discrimination. que la discriminación de la Would you consider the población discrimination of the activa active y el population acceso a towards the social migrant security population is a factor to access to social Sí, security? perdón. No, simple, es un obstáculo I'm sorry. No, this clarísimo, is ¿no? Para, an bueno, obstacle, of siempre course, cualquier situación de because discriminación es any una this kind of vulneración de derechos, ¿no? discrimination En este is caso, a en Venezuela es violence la or this is tendencia que estuvimos viendo y que a vamos lack viendo en of a todos los human estudios que hacemos rights frente a la población migrante, implementation. So of implican course we have las to say that dificultades en acceder a cualquier this migrant derecho, en este caso population a la access seguridad to different social, porque vulnerabilities, de vuelta in la this case falta to de social acceso al security or trabajo the es lack to access to un the clarísimo jobs. obstáculo para poder acceder a This la is a seguridad clear social. obstacle La to access to social discriminación, security como decía, or the discrimination to requiere health una care. atención And adecuada y this, un of desarrollo course, también para esa avoid them to población get y así the correct sucesivamente. Entonces, creo que treatment. es importantísimo también So trabajar it's en todos nuestros important to países continue working in en each campañas of de our countries sensibilización in y difusión de sensitization narrativas campaigns positivas con and just relación to a la change población migrante. our Y lo más
objectives and our statements and narratives. So I would say that this is a good point of view because most of the time this is reflected into numbers or figures.
in terms that the migrant population are just reducing economical resources. So, however, we have to see it in a different way in terms of economical perspective for the social security, for the social benefit. Okay, there is another question for Constanza. What would you consider? What region or country would you consider that have better social security access versus the real social security access for the migrant population? Yes, it's a great question because we have a great difference between the gaps and what is the current or the actual agreements already signed. So for those that work in the protection for the human rights, we have a beautiful laws and implementation of them. So I would say that Uruguay that has a good legislation in terms of human rights. So the implementation of this is very, very good. And this is a good example. Brazil has also very good experiences to access to Social Security by the migrant population. They have also interesting laws. In Argentina, few years ago, also implemented this in the universality to access to Social Security human rights by the migrant population. Now, in the current context, there are some other things that are changing, but I would say that they are very interesting just to keep working on that. All right, thank you so much. So these are the questions that we have in this session. All right, thank you very much, Constanza and Juan Lee, for your contributions and also for the audience that have been connected and have been joining us today. And of course, this is a topic that will keep, that we have to be studied in this center. Thank you so much. Thank you very much, everyone, and Constanza and Jose. Thank you very much, Constanza. Thank you that you are studying this, the Social Security scope, the migrant perspective, and also in all the interviews that you did to migrants and authorities. And thank you very much for all the people that are already connected. And these are people that work in organizations that have to do with the migrant situation or for the beneficiaries. So I would say that this is a great environment and great scope that should cover many aspects. So thank you very much for having us today. And I hope we can share the documentation or the file with the audience. Yes, of course, no worries. So this is for us to share it. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, everyone, and thank you for the CIESS team as well. Hopefully we can see each other in the future. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye.